Bom dia, pessoal. É um grande prazer estarmos aqui novamente no nosso segundo dia da 14ª jornada do Departamento de Clínica Médica. Ontem tivemos uma sessão, duas sessões, na verdade, foram muito interessantes. A primeira sessão com os monstros sagrados da Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná, Dr. Pasquini e Dr. Linneu estiveram dando depoimento dos primórdios, né, da configuração do nosso Departamento de Clínica Médica. Com a moderação do João Adriano, nosso atual chefe, também do professor Rogério Molinari. Foi muito interessante a discussão, a gente aprendeu um bocado com eles sobre aspectos importantes, né, especialmente ali no início do desenvolvimento de toda a estratégia que o departamento usou ao longo do tempo, na formação de pessoas, de residentes, né, e o quão importante é esse departamento. A gente acaba valorizando muito mais ainda a nossa história, né. Depois nós tivemos uma sessão muito interessante também de ciência de dados, as discussões foram fantásticas, a gente pôde aprofundar e verificar realmente o momento que nós estamos vivendo, quais são os nossos desafios no Brasil, especialmente no trabalho com bancos de dados. Tivemos discutindo ali Big Data, discutindo plataformas, enfim, foi uma discussão bem importante. E hoje, dando sequência à nossa jornada, nós vamos ter também um dia pleno, né? Nós vamos ter agora pela manhã as discussões de casos clínicos. Nós temos 2 casos clínicos, espero que vocês participem, né, das discussões desses casos. Depois nós vamos ter uma sessão com uma entrevista com o professor Frank Volheim, da Universidade de Lund, que vai estar conosco aqui às 10 horas, falando da sua carreira. Depois temos a sessão que eu chamo de sessão centenária, que daí nós vamos ter 2 dos nossos professores, a professora Rosângela Ré e também o professor César Boguchevski, falando, respectivamente, sobre insulinas e hormônio do crescimento, a história centenária desses 2 hormônios. À tarde nós vamos ter mais sessões, eu volto a apresentar essas sessões à tarde, dieta, microbiota, exercícios físicos, e depois nós vamos ter uma sessão sobre long COVID. Essa vai ser bem legal, porque são várias especialidades aí participando dessa sessão de long COVID. E, por fim, nós vamos ter um momento cultural para encerrar a nossa jornada. Eu já passo a palavra, então, para o Faisal que vai coordenar esses casos, e espero que todos vocês aproveitem bastante essa discussão da manhã. Bom dia, professor. Vamos dar início, então, aos nossos Clinical Case Challenges. Eu vou convidar a mesa aqui, Dr. Jorge Zavala. We're now switching to English, because this is an English session. Good evening, Dr. Zavala. Thank you for joining us. Dr. Zavala has enrolled in the medical school in 1994 at the Universidade Federal do Paraná and graduated in the year of 2000 and began training in neurology in 2001 at the Hospital de Clínicas da UFPR. Currently, he's involved in teaching activities of medical students at the Monash University in Melbourne, Australia, teaching candidates for the RSAP exams and supervision on medical school and neurology registrar. Thank you for joining us today, Dr. Zavala. Thank you. It's a pleasure to be involved, and it's always very good to see old faces and new faces of the university where I graduated and did the initial parts of my training. So good to see you, Valderilio. Good to see you, Faisal. This is an immense pleasure to be with you guys. That's it. I say the same. Valderilio played with his band in my wedding party. That's good. I have fond memories of him always. I remember that. Also bring to stage Pedro Neves. He's a medical student, a last year medical student at the Universidade Federal do Paraná. Thank you so much for joining us today, Pedro. Thank you so much for the invite. It's an immense pleasure to be here. Glad to be participating. Thank you. Thank you. So just to make things straight, we're going to discuss 2 clinical cases today. Our main route of thinking will be starting with a clinical history, discuss some differential diagnosis. We go on to the physical examination of the patient, discuss a little bit more and refine our differentials. Go on to the investigations, laboratory studies, any imaging that's relevant for the case. And we then conclude each case with a final diagnosis and a proper management of each case. So I believe we can start now. I think Dr. Zavala is already fond of this method, because we did a couple of discussions over at Clubhouse in the same format, and it proved to be very nice to promote a fruitful discussion.
So if there are any more further questions, I believe we can start. Okay, so our first case. So clinical history, this is a 28-year-old woman who's admitted to the emergency department in coma. The patient was found unconscious on the floor by her boyfriend. She had not been seen by anyone for the previous 48 hours. No history was available from the patient, but her partner volunteered the information that they're both intravenous heroin addicts. She's unemployed, smokes 25 cigarettes per day, drinks 40 units of alcohol per week, and has used heroin for the past 4 years. They have occasionally shared needles with other addicts. They both have negative HIV tests about 1 year ago. She has not made any suicide attempts in the past. She has no other medical illnesses. And also she has lost touch with her family. So I believe we can start. Dr. Zavala, you have any insights already? Well, in a 28-year-old patient who is relatively, well, meant to be healthy, but does have history of drug abuse and behaviors of risk, the first thing that comes to mind is that this could be related to drug toxicity or some sort of metabolic reaction due to, again, drug overuse. So that's the first. Obviously, it's very hard to get any additional thoughts in someone who you don't have much information about at this stage. But I would put drug intoxication, drug overdose as high up in my differential diagnosis. And obviously, knowing that she's an IV drug user, you have to think about infections and including endocarditis that could be leading to embolic strokes, septic embolism, meningitis, and the other common complications of IV drug use. Obviously, 1 year ago, being negative for HIV doesn't exclude the diagnosis. So the various things that can affect patients with HIV or AIDS if they have criteria for the diagnosis of toxoplasmosis, central nervous system lymphoma. And also you have to think that this could be a non-neurological problem as well. Could be that this patient is septic. So at this stage, I would like to keep it very broad. Okay, perfect. Pedro, you have any insights? I agree with Dr. Zavala. This patient has a history of drug abuse, and that's a lot of alcohol she's been consuming as well. So I would also include my differential, maybe aspiration pneumonia, especially since she's presenting with coma, things associated with that. But especially since she's presenting with coma, I don't know what it's like in Australia, Dr. Zavala, but I'm aware that in the United States, the opioid epidemic is really hitting hard. So especially since she uses intravenous heroin, I'd definitely be interested in what this patient's pupils are like and things like that. Dr. Valderini. Just one comment. Yeah, we do have a lot of prescription drug abuse here as well. Fentanyl is becoming a little bit more common, but obviously the common ones like oxycodone and hydrocodone, things that are widely used here, and people, even though it's hard to get access, there's always means to reach these drugs. So yeah, very good thought, Pedro. Okay, I think I have not too much to add to both, but I think that, of course, when you see a young patient like this, this patient, you have to look to the risk factors of the patient. This is, of course, what calls the attention is that she's a drug abuser. She's a heroin addict. And heroin addict, well, you have to remember, when a patient starts to use heroin, he has used a lot of other drugs before. It's not, you don't start to use heroin firstly. You use a lot of other drugs like cocaine or intravenous drugs, especially a patient have other drugs like marijuana. And then she's also a heavy smoker. And also, maybe, she uses alcohol. But I cannot say that she's a alcohol abuser. But what calls the attention also is that, of course, a thromboembolism
is a possibility, or the other possibility is that the patient has a metabolic coma or something like this, because maybe sometimes the patient lost the conscious, and because of this, she may develop some metabolic syndrome like acute renal insufficiency. But I think that I cannot add some more information, because I would wait for the physical exam of this patient to look at there's a topic, any neurologic sign, or a local neurologic sign, or if the patient has some other maybe topographic abnormality, like deep venous thrombosis or something like this, because she uses intravenous drugs. And so I think we have to wait for the physical exam. Perfect, Dr. Valerio. I'd like to ask Dr. Vazala, how common would it be for this patient to present with a stroke at such a young age? What should we be thinking about? Is it just the heroin use would be a greater risk of developing a stroke, or should we be thinking about something else here? Well, look, first of all, a stroke to cause someone to be in coma has to be a brainstem stroke or a big stroke, right? So it's got to be something dramatic. Now, at a young patient who's an IV drug user, the common thing would be endocarditis and septic emboli, right? That's the first thing that comes to mind. Another possibility would be someone who has a patent foramen ovale, who has lower limb thrombosis for some reason, and then obviously because of the right to left shunt can develop a massive stroke. And then finally, within the cerebrovascular conditions, venous sinus thrombosis in someone at this age who is a heavy smoker and might be on oral contraception as well. That is a big possibility as well. So yeah, it's uncommon at this age, but she has all the risk factors for potential neurological complications, vascular complications. Perfect, thank you. I believe we can move on to the physical examination, I think. Okay, go on. Something else that I don't know, called my attention. This patient hasn't been seen by anyone for the previous 48 hours. So that also worries me, because who knows what happened during these last 48 hours? How long has she been unconscious? How long has she been like this? That's something to ponder as well. Briefly mentioned, yes. Dr. Valerio, you want to complement with something else? No, I think that the great problem for us is there's no information, no history was available for the patient before. So this is quite a big challenge for everyone at the emergency department of every hospital in the world. So you don't have information of the patient. So I think that you have to start to the investigation, looking at wherever you want to look, because there are a lot of possibilities. Without the physical examination, I cannot say anything. Perfect. So I think we can move on, so we can get more data on what's happening with this patient. Okay, so upon physical examination, there are multiple old scared needle puncture sites. Her pulse is 64 beats per minute and regular. The blood pressure is at 110/60. The jugular venous pressure is not raised. Her heart sound seems normal. Respiratory rate is at 12 respirations per minute, and she has dullness to percussion on and broken breathing at the left base posteriorly. Abdominal examination is normal. Her conscious levels is depressed, but she's rousable to painful stimuli. She has pinpoint pupils, but has no focal neurological signs. A bolus injection of intravenous naloxone causes her conscious level to rise transiently, and her left arm is swollen and painful from the shoulder down. So, okay, Pedro, you have any insights or wants to stress some part of the physical examination here?
So I definitely think the physical exam helps us here. There's a lot of information to interpret, to analyze. But one thing that I was also curious to know is what this patient's general condition looks like. Does she look malnourished? Is she skinny? Just like a baseline for what her BMI might be. Do we have any information on that? Yeah, we do have. The patient is skinny. We don't have the BMI, but there's no great obesity that stresses on the examination. But we don't have other information about the weight or something like this. But we know that the patient is skinny. Okay, so let's take this one line at a time. So multiple old scarred needle puncture sites. So that's expected since she's an IV drug abuser, an intravenous heroin addict. Her pulse is regular and 64, so it's tending towards the bradycardic, but I'd expect a heroin addict to develop a bit of a tolerance for some of the effects of opioids. But the interesting thing about opioids is that one of the effects that you don't develop a tolerance for is the meiosis induced by opioids. So her pupils are pinpoint, so that gives us a clue as to the etiology of her coma. So most likely this patient is intoxicated with opioids, most likely morphine or heroin. And especially considering that the bolus injection of intravenous naloxone, which is an opioid antagonist, caused her conscious level to rise transiently. And also, the dullness to percussion and bronchial breathing at the left base posteriorly and the swollen and painful left arm call my attention. The pulmonary findings could be due to aspiration pneumonia because this patient's level of consciousness is depressed, and the patient then loses the gag reflex. They lose the reflex to protect their airways. Patient can vomit and aspirate. It's more common on the right side, but I don't know what position this patient was in for the last 48 hours. If the patient was lying in left lateral decubitus, maybe the more gravity-dependent position would cause the aspiration fluid to go towards the left lower lung. And the swollen and painful arm, I don't know how long the patient was in a certain position. I don't know what position the patient was in. I don't know if the patient's arm was compressed or not, but that would be something that I would be thinking. And the patient, despite being intoxicated by opioids, isn't bradypneic, so her respiratory rate is normal, but maybe that's because she's, let's say, she's in tachypnea because of the pulmonary findings or something like that. So maybe this patient would be presenting with bradypnea, but something else led her respiratory rate to be more elevated, and therefore falls within the normal range for a patient that has no other disease. Yeah, if you allow me to speak, I think the left arm being swollen and painful shoulder down might be a clue as to what the position of the patient was. So maybe she was lying on that side, and maybe she fell and also might have broken a bone or injured some ligaments or tendons. But the fact that the arm is swollen could be pointing to the position of the patient. Also, I want to know whether there are any signs of infection in the arm, in the injection site. So she might have cellulitis in the arm as well. But if she was on that position, causing pressure in the arm, an aspiration of pneumonia to the left lung would not be a surprise, to be honest with you. But I think that the way you explored, Pedro, the neurological findings and putting down to opioid intoxication is probably the way I would approach this as well. And obviously, one final thing that could have happened as well is that this patient might have had a seizure, an epileptic seizure. And it would be not uncommon for someone to develop a seizure and then injure an arm, lie on that side. It would be interesting to know whether this patient had signs of vomiting
and also if the patient lost continence of the urine or the bowel motions. Well, I agree with you both, of course, but I would add some information. I don't believe that a patient may have his arm or leg swollen because of the high pressure, because of a position. But this patient, remember, this patient has a painful swollen arm. Painful is different, because if you it's rheumatological, I know. Yeah, I don't say a rheumatological condition, but I would say that it calls me attention for a deep venous thrombosis, DVT, because it's very common, of course, in patients that are weightlifters, heavy weightlifters, patients that may have rowing or maybe wrestling. I saw a patient like this wrestling, because jiu-jitsu is very famous in Curitiba, in our city. We have a lot of UFC fighters that lives in Curitiba, and I saw a patient with a deep venous thrombosis, an arm with deep venous thrombosis. It calls me attention. Also, the patient has no there's no shortness of breath in the descriptions. I say that there's no. I would say there's no intercostal retractions, thinking in a lung dysfunction. But usually a deep venous thrombosis, the most important complication is a lung thromboembolism. So I would say that it usually happens in a dominant arm. I don't know, it happened in the left arm of this patient, but the clot development, the clot may migrate to the lung, and so you're the first complication, the first sign you see it's in the lung. The first signs are in the lungs. But also, I would say that I believe that, of course, the opioid intoxication is very common in patients that use heroin, especially heroin. And the very fast and quick response to naloxone, it calls the attention for this. It may cause a transient dysfunction, cerebral dysfunction. Maybe the patient may develop coma. Of course, I didn't see. There's a lot of time I don't work in the emergency departments, but what I remember is that I saw a friend, a doctor, a physician, a friend of mine that saw a patient with a opioid intoxication some years ago. And the response was very fast to naloxone. So I believe that this patient has developed a deep venous thrombosis in the left arm. It may be with a thromboembolism, pulmonary thromboembolism, or maybe she has bronchospasm. I don't know what happened, because it's not so common in so the description, I don't remember the descriptions in the left base. It's more common, the bronchoaspiration is more common on the right side. But of course, it may happen. I'm thinking about what you're saying there, Valdrilio, and I think it's all very valid. It could be that this is also thrombophlebitis, right? And it could be that it's the left arm, because it might be that this patient is right-handed and she's using the right arm. Yeah, of course. Yeah, so absolutely right. So maybe in this case, it's not a dominant arm just because of the dexterity of the patient. Yeah. Yeah, she has to use the right hand to the venous puncture, right? Great insights. So one of the key findings is this. So we do have the information that the patient is right-handed. So you guys were spot on. So I would like to ask all of you, what should we start with the investigation? What comes next? So we see this patient, she's in coma. She has a swollen right arm from the shoulder down. It's painful, but the patient is not really alert. So what should we start doing? Should we monitorize this patient? Should we ask for laboratory studies? Should we ask for an EKG? What should we ask in this immediate moment after the patient comes into the emergency department? Pedro, do you want to start? Thank you. I definitely want to monitorize this patient. She's stable as of now, but things could go downhill from here. So I definitely want this patient on a cardioscope. I'd like 2 peripheral IV lines.
I'd like this patient on oxygen. It can be a nasal catheter. That's fine. And to start with the investigation, I think a basic metabolic panel would definitely be useful. I don't know if we can get information. Well, actually, we talked to the patient's partner, and he mentioned that no one had seen this patient for the last 48 hours, right? But I'd also like to monitor this patient's diuresis. I'd like some imaging for the patient's chest. I don't know what the institution I'm at has available, but maybe a chest film or something along those lines. And definitely also an arterial blood gas. I'll tell you what would happen to this patient if she came to my emergency, or not the emergency department where I work at. So someone who comes with a reduced level of consciousness or coma, after a very short examination by the emergency physician who was in charge, the patient would get an ABG, so an arterial blood gas, and some blood screening. And whilst we're waiting for the results, she would be wheeled to the CT scanner, because in most developed countries, the CT scanner is in the emergency department. So where I work, this patient would have a brief 2-minute stay in the emergency department just to get an ABG collected and make sure that she's stable enough, and then go to the scanner to have a plain CT. And then with if the plain CT is normal, she would have a CT angiogram and also a CT perfusion scan. The whole process takes less than 10 minutes. And that gives us enormous amounts of information. And then after that, on the way back to the emergency, stop by the X-ray and have a chest X-ray as well. Obviously, when you're getting bloods from these patients, sent for the toxicology screening, very important, and looking for signs of infections and metabolic problems. I think that in most of the emergency departments, they have a protocol that you have to obtain some images of this patient, a CT scan mainly. But I was also perform ultrasound in the left arm of this patient, because the ultrasound is the easiest, the fastest way to obtain some information about deep venous thrombosis. I do perform ultrasounds in my office, but of course I do musculoskeletal ultrasounds. I don't look at the other or visceral ultrasound, etc. But I think that for the proposal to elucidate a case of deep venous thrombosis, ultrasound is the fastest way to. Of course, you may have if you have a CT scan available, or a venous venography available, contrast venography available, you may use also this. But in terms of, I agree with you, of course, but I would perform an ultrasound in the left arm of these patients. Yeah, no, I couldn't agree more. But I think just my line of thought would be that things that require more urgent treatment would need to be addressed first. That's why I thought about the CT of the brain with the vascular imaging and perfusion imaging. But obviously, once the patient is back in the emergency, that arm has to be addressed. And here in Australia, most of the physicians who work in the emergency, they do have training as well for ultrasound. They can do duplex ultrasound. They can do soft tissue ultrasound and visceral ultrasound. So someone in the emergency would be addressing that as well. You're both in Australia, right? You're George and Pedro. No, I'm in Curitiba. Oh, you're in Curitiba. I thought you were living in Australia. That's good. Very good. No. Okay, right. Good. One day. I have a question for both Dr. Zavala and Dr. Valderillo. Maybe this comes from my inexperience, but you can call me George, right? Okay. Thank you.
So this being a female patient of reproductive age, would there be any concerns as to limiting radiation dose? Would you ask for a rapid pregnancy test before undergoing the angio CT and perfusion CT? Or is it more important to have that potential information that these exams can bring as opposed to the potential harm that it can cause? Look, when you're dealing with strokes, time is critical, right? We have our time is brain catchphrase. So I wouldn't, to be honest with you, unless the partner prompted that she was pregnant, or there was a possibility that she would be pregnant. But knowing that she's an IV drug user, the baby would have had much more harm from those sort of situations than from the radiation that I'm going to offer to this patient. So I suppose I would like to have brain information ASAP to avoid any delays in maybe giving this patient thrombolysis if indicated, or taking her to the lab for endovascular clot retrieval, clot extraction. So yeah, I wouldn't be too concerned about it. Would you? Are you with me, Valderillo? Yeah, very rational in what you said. Because of due to the emergency situation, it wouldn't be a concern for me to submit this patient to a radiation. She has a lot of other risk factors to the baby if she's pregnant. Of course, in time is critical, as you said. Time is critical for vascular abnormalities in the central nervous system. Great. So I believe that the doctors that were in charge of this patient, they thought very similar to us. I don't believe they had access to a CT scan right away, so they did not perform a CT scan right away. So they did a chest X-ray. They also did all the blood work that we discussed, so a general panel and a blood gas analysis. They also performed a urine analysis and an EKG. So going through the findings, starting with the blood results, we find it just to mention the relevant things. So I believe that I would start looking at the white cell count and the hemoglobin levels. They're normal, so that might point us to a direction. But the potassium levels, urea levels, creatinine, bicarbonate, calcium, phosphate, and CK, they're all high, especially the CK levels. They're exorbitantly high. And the arterial blood gas do point us to a more acidic patient, so the pH is low, the PCO2 is high, and the PO2 is low. So this patient is really not perfusing well. And in the urine analysis, we see a small quantity of protein, and there's a presence of blood. In the urine microscopy, there's brown urine with no red cells and mainly granular casts. So does any of you have any comments on this CK levels, which I've never seen that high? You would assume that she was lying there for quite some time, right? So she has developed rhabdomyolysis because of it could be because of the time that she was lying down, plus the renal insufficiency. And Pre-renal. And maybe this might be pointing to a muscular process in that arm that's swollen as well. Ischemia of the limb wouldn't be a surprise if she's an IV drug user. Again, I mentioned that endocarditis can cause septic emboli to the brain, but obviously can cause to any vasculature, any vascular bed. So that's a key issue. Now, it could be that the rhabdomyolysis is what caused the renal failure as well. Her creatinine is super high as well, and it looks like that she's in metabolic acidosis there with a very low bicarb, and with a PCO2 that's trying to compensate this. Yeah. When I was a medical resident, I saw a lot of patients with rhabdomyolysis, where they were also most of them were alcohol abusers. They
drank a lot of alcohol, and then the day before, and the second day they develop rhabdomyolysis. And patients usually develop a renal insufficiency, acute renal insufficiency, because of the rhabdomyolysis. They obstruct the ducts and also, and you may see a lot of emacias and a lot of you may see a brown urine. It's very common to see that, and develop also metabolic acidosis like these patients. It's the same, but I'm not sure if this maybe the patient may. It's a possibility to start be initiating an infection, and you don't have only the data to exclude this possibilities. So I agree with the rhabdomyolysis. It's common, so a lot of emacias in the urine, but I would also be very concerned about the associated infection in this patient. And there's another clue there for the time that she was unconscious. Obviously, she doesn't have any history of diabetes, or she's probably not on insulin, but her blood glucose is on the very lower level of being normal. So that tells us that she has been in coma or with a reduction in her level of consciousness for quite some time, and hasn't had any fluid or food, probably. Pedro, you have any insights on this laboratory study? I agree with both of you as well. I think rhabdomyolysis is definitely occurring with a CK of 68,000. That's definitely expressive. But maybe this is a bias of mine, because a couple of weeks ago I saw a similar patient in vascular surgery. But what calls to mind rhabdomyolysis and a swollen arm would be reperfusion syndrome. So maybe this patient was lying on her side with arterial compression and ischemia for a long time. And then after she changed positions, after she was brought to the emergency department, perfusion was reestablished, which brought back potassium, CK, brought back phosphate, which we can see is high, and the phosphate will then chelate the free calcium, and calcium is low. Metabolic acidosis would ensue, so we don't have the chloride to calculate the anion gap, but I'd expect the anion gap to be elevated, because I would expect a high level of lactate, and definitely acute kidney injury because of the myoglobinuria. And that's actually interesting, because that's classic of a positive blood dipstick, but no red blood cells. So what's present? Myoglobin. So brown urine and granular casts, that's pointing to acute tubular necrosis, leading to acute kidney injury with an increase in urea, increase in creatinine. But I believe she has a mixed acidosis. I don't know if both of you would agree, because the bicarbonate level is low, and she also has hypercapnia with hypoxia. So a certain degree of alveolar hypoventilation is to be expected because of the opioid intoxication. But then the metabolic acidosis, I think, is due to both the acute kidney injury and the lactic acidosis due to a possible reperfusion syndrome. The one comment that I have here is that we do have one emergency here that needs to be addressed ASAP, which is the potassium, right? 7.8, we need to protect her myocardium. So give her some calcium gluconate and make sure we try to chelate her potassium. Perfect. A question for you both. I of course I don't work in the emergency department no more, but how do you would reperfuse this patient? What kind of fluids would you use to reperfuse to this patient? Because she has a pre-renal insufficiency. I think, look, to be honest with you, again, like you, I'm no emergency physician, but I would be more than happy to just use normal saline as the fluid of choice, or Hartmann solution, which is very similar.
And I think that then if the patient requires more and not getting stable, maybe use something like a colloid solution. But I think starting with normal saline would be probably good enough for her. Sounds like a lot of what we're seeing here might be dehydration with such a high urea and high creatinine. I wouldn't be too concerned about giving her normal saline. I agree. I think the priority here is to hydrate the patient, and saline would do great in under those conditions, especially to protect the kidneys from all the excess myoglobin floating in the blood. So definitely expand her blood volume adequately and monitor diuresis. I'd want this patient's diuresis to be on the high side, to be honest. Perfect. Right, So, as Dr. George mentioned, this patient is on a life-threatening hyperkalemia, and the EKG proves it to us. So there are some changes. We see peaking of T waves and some sort of P wave flattening, maybe. You guys have any comments on this EKG? Well, I remember I studied ventriculocardiography some years ago, 20 years ago. But I can say that the rhythm is normal. Absolutely. I just said the peak waves. Might be a little bit faster than what we Oh, were yeah, told by the of physical course. examination. Yes, more than 100. Yeah. But I think here, if you go to the long lead 2 there in the bottom, the P waves might be a little bit peaked, but A little bit, yeah. yeah, but I'm Not not too sure. much. B3 a little as well. Yeah. Well, I see that it's abnormal. The rhythm is abnormal in the two long. It gets a little bit slower in the second half. Yeah, in the second half, yeah. Okay, so we also have a chest X-ray of this patient. So as I mentioned, they did not perform a CT scan right away, but we do see a left lower lobe consolidation, which might point us to a pneumonia or any starting infectious cause due to probably aspiration or even compression of this area for a long time period that the patient was laid down on that side. So are there more relevant findings you guys see here? Yeah, we can see. Yeah, look, I don't see the one thing that I can comment is that her costophrenic angle looks very clear. Yeah. And she doesn't seem to have any effusions. I can't really see bronchograms there. Maybe if you, it's sadly I can't point, but there might be if you just keep going a little bit further up there, if I saw, keep going, and now stop there and go to your left. Keep going and stop a little bit more, and a little bit stop there, go lower and low, and a little bit to the right. It looks like that there is one bronchus there that has a thickened wall there, but yeah, it looks like she has a pretty significant consolidation there, or consolidation of atelectasis or whatever is affecting that lung there. Yeah, I agree. I'm not sure about the bronchograms, but of course I agree. The angles are absolutely normal. Sometimes very well expanded. The very lung well seems to be very expanded. well expanded. Yeah. Right. Because atelectasia, you would see not much expanded the left lung. Yeah. So. I think the diaphragm hasn't retracted. The trachea hasn't retracted as well, right? So I agree that it's very well expanded. I agree. Well, it may be compatible with the long thrombosis. What do you think about? Because especially if there's more than 48 hours, I think this patient has. It
might even be looking like a wedge shape, doesn't it? With Yeah. Like a wedge shape, massive, yeah. A massive, yeah, a massive. Okay, so I believe that we agree that we are in front of an acute renal failure patient, probably due to rhabdomyolysis with that CK levels. We do find a life-threatening hyperkalemia, which Dr. George already mentioned that should be treated immediately. Are there any other things we should be thinking of this patient to do it right away? Should we think about mechanical ventilation for this patient? Should we think of something else to help her breathe better? Because as we see in her blood gas is not great at the time of analysis. What was the saturation of oxygen in the ABG? Let's go back here. So we do have the PO2 levels of 9.2. It's on kilopascals here, but it's below the normal range, and the PCO2 of 7.5, which is greater than 6. Look, I don't know. That's the simple answer. I'm not an intensivist or an emergency physician, but I think that if the patient is maintaining her airway, I'd like to see what happens if she's given some nasal oxygen or through a mask or something less invasive for now. I think we have time to see how she goes. Right. Okay. I agree. I think the hypoxia definitely points to alveolar hypoventilation. So let's see how she recovers after naloxone. And I believe naloxone has a short half-life, so we might even have to repeat it. And along with the calcium gluconate, I'd also be interested in mobilizing this patient's potassium to inside the cell. But her glucose is low, so I definitely do glucose and insulin, a bit more glucose than normal, considering this patient is tending towards hypoglycemia. And then I have a question for Dr. George. Considering that this patient is an IV drug user and also has a history of alcohol abuse, would you at this moment also give the patient thiamine? Look, thiamine is one of those things that don't hurt. If you have someone who's unconscious and drink, and there is any chance that they might have some liver dysfunction, thiamine is always a good option. Now, we don't have any information about her liver function tests there, but yeah, it wouldn't hurt to give her high dose thiamine for the moment. Okay, so I believe we pretty touched on all points that this case prompted us to. We do have some take-home messages from this case. So we did talk about hyperkalemia, about the possible consolidation on the X-ray, on what should we do in the first management of this patient, and how should we also manage the hyperkalemia with calcium gluconate and insulin with glucose. I will also think about giving more glucose to this patient before insulin to avoid any disasters on the emergency department. So, okay. If you're thinking about the DVT, I would suggest to make a limb elevation of this patient. It's not, especially because yes, because I have a lot of undergraduate medical students here, and so it's not so bad to remember this. Perfect. Dr. Valderillo, would you begin anticoagulation for this patient? Well, if you have performed the ultrasound, it may have shown that the patient has a deep venous thrombosis, I would start an anticoagulant for the patient. Heparins, low molecular heparins, or maybe to start of course, you would. If the patient is in coma and is unconscious, you probably will start heparins for this patient. Of course, if she is in a
But because of the deep venous thrombosis, and we can't exclude, of course, I would start. Yeah, and I also think we need more information about what's happening with that lung. I'm sorry. So a CT pulmonary angiogram is indicated here, and it's something that can be done easily as well. Okay, great. So going through just the take-home messages from this case, of course, we are talking about the immediate management of this patient. More exams and studies should be performed. But the first take-home message here for us is that the acute hyperkalemia is a life-threatening emergency, and it must be treated with such relevance. A very high CK level is usually diagnostic for a rhabdomyolysis, and it's compatible with the patient's history here. And finally, aggressive fluid replacement and forced alkaline diuresis can prevent renal damage in cases of rhabdomyolysis if we start early enough. This patient has a 48-hour history of being unconscious, so we should treat this with grain of salt. But I believe if there are any more questions or insights, we could go on to the next case. Yeah, one of the messages that I have is that not always unconsciousness is a neurological condition, and like everything else, the brain is an organ. So if you have someone who's very sick, there will be dysfunction of brain activity. Great. Thank you for this last insight on this case, and I believe we can move on to our second case. So let's start on the patient history. It's an otherwise healthy 19-year-old man who's brought to the emergency department by his roommate, who states that he has not been acting right for the past 24 hours. For the roommate, the patient had a complaint of headache for 2 days prior to the arrival and has been progressively somnolent and confused since then. The patient has no past medical history and does not take any medications. His roommate states that the patient is a college student who does not use any illegal drugs and occasionally drinks alcohol. The review of system is positive for a headache and altered mental status, as stated above, as well as a tactile fever for the past 2 days. Additional review of systems is notable as the patient is unable to answer any questions. So that's the initial presentation of this patient. So Pedro, you want to start this one? Sure. So a headache 2 days prior to arrival and a history that the patient has not been acting right, progressive somnolence, and that the patient is confused and altered mental status and fever. First thing that comes to my mind is meningoencephalitis. So I'd be interested in asking this patient about previous exposures. Has this patient been in contact with anyone else with similar symptoms? Where does this patient live? Is it summer in this region? Has the patient been exposed to mosquitoes? And even rare causes of meningoencephalitis. I mean, this is probably out of a textbook, but has this patient been near fresh water sources or practiced water sports? So I'd be thinking along those lines. Dr. George, will you follow the same line as Pedro? Yeah, I have to agree that meningitis is probably on the top of my list. Encephalitis probably comes next. So when we talk about meningitis, bacterial versus virus versus fungal, obviously bacterial would be the most common one, but you expect the patient to be a little bit sicker than this. Bacterial meningitis usually progresses very quickly. Viral meningitis usually comes with a lot of headaches, but doesn't usually cause confusion. And a case of encephalitis, what's not matching there would be the headache. Rarely an encephalitis would cause headaches, unless, again, it's later in the stage of the condition and there's a lot of swelling in the brain. And when you talk about encephalitis, then obviously viral encephalitis, herpes simplex would be the first thing that comes to mind. But you also have to think about autoimmune paraneoplastic encephalitis. So
does this patient have any signs of testicular swelling, testicular pain, which could be a common cause for limbic encephalitis, testicular cancer, or any? But it sounds like by the history that this guy has been relatively healthy for the last day. So look, I would still put my money on meningitis of the bacterial type, but obviously keep it broad again. Great insights, Dr. Valderillo. Well, this is the morning of young patients in the emergency rooms, right? I'd wish you have chosen a rheumatic condition to discuss. This is too much to me. No, I'm just kidding. Yeah, of course, this patient is 24 hours acting not right. I don't know what it means not to act right. We have to explore a little bit more, of course, of the situation. But the headache, 2 days of headache, somnolence, the patient's confused, has a tactile fever, of course. I think in the top of my list also I would include meningitis, of course, as you both have included. But of course, the symptoms are much more than this. And patients usually have stiff neck or also, besides the headache, fever, sometimes neurologic dysfunction, other neurological dysfunctions. But of course, the meningitis is the same. I would have, of course, more data from the physical exam. I would submit this patient to some maneuvers, medical maneuvers like Lazag and also Brudzinski maneuver, to see if there's a stiff neck in this patient, to measure the fever. If there's fever, it's only a sensation of tactile fever, of course, but and also if there's some skin lesions in this patient, because there are some meningitis that skin lesions are very common, like meningococcus, and also, and of course, viral meningitis are more common than bacterial meningitis in the young patients, and because we had in the past we had a lot of patients with viral meningitis, and probably I think that this is the case. I'm not sure, but I think that this is my opinion. Different from that the patient that we have discussed before, the patient has no histories of drug abuse or even no history of the use of medication and any medications. It's a healthy young patient. That's because I think in an infectious disease in this case, and meningitis is the most important for me. Perfect. Thank you for your insights, Dr. Valderillo. Pedro, you want to chime in? Yes, please. I wonder if subarachnoid hemorrhage would be a worry at this point as well, because it can also course with hyperthermia and nuchal rigidity. I just don't believe that 2 days would be like an accurate time lapse for the patient to present after a subarachnoid hemorrhage. If Dr. George could comment on that, please. Yeah, obviously, when you think about subarachnoid hemorrhage, the nature of the headache is what we call a thunderclap headache, right? Something that comes severe from the get-go, from the first moment the patient notices the headache. But again, it can present different ways. Not always it's going to follow the textbook, but I would expect a more severe headache and a more rapid progression in this. Yeah, I would ask more information with the roommate of this patient, because trauma is a possibility. There's no history of trauma in this case. He's not a heavy alcohol abuser, but it's common. The subarachnoid hemorrhage is very common in the alcohol abusers. Of course, it's sorry. One important thing there, Valderillo, I think, is that we're getting the story from roommates, and it might be that they might be hiding something there as well, right? Because they might be feeling guilty. So it's absolutely right. They're not telling you the truth. Yeah. Okay, so
So, right, and the patient. We try to protect when we are young. We try to protect our mates, right? And so And not ourselves. to expose them to any bad information. Yeah, sure. Right. So I think we touched on the first things that come to mind when hearing a history like this. But I believe that the physical examination might bring us more insights on what's going on. So moving on, upon physical examination, the patient is noted to be febrile at 38.5 degrees Celsius orally, with a heart rate of 120 beats per minute, a blood pressure of 140/69, and a respiratory rate of 20 breaths per minute. His oxygen saturation is at 98% on room air. The head and neck examination are significant for dry mucous membranes and nuchal rigidity. His cardiopulmonary examination is within normal limits, with the exception of some sort of tachycardia that we've seen on, which is 120 20 breaths per minute. The abdomen is soft and non-tender. His skin is noted to be warm and well perfused without any rash. The neurologic examination is significant for an altered mental status with a Glasgow Coma score of 10. We have discriminated which parts of the exam right there. The motor examination is symmetric, and the patient appears to be sensate in all extremities. His reflexes are two crosses bilaterally throughout the upper and lower extremities with downgoing toes. So, Dr. George, what that points us to? So first of all, the patient is septic, right? There's fever, there's tachycardia. So he has two signs of sepsis there. Obviously, he's not in septic shock. His blood pressure seems to be normal. His saturation is fine. But the clue here that we're getting from the examination is that he has nuchal rigidity. So that tells me that there is a meningeal process going on. Obviously, subarachnoid hemorrhage is a meningeal process that can also cause stiff neck. But I would think that with this temperature and the presentation, the higher index would be to point to a diagnosis of bacterial meningitis. Yeah. Again, the brain is an end organ, so the coma is probably because of dysfunction of brain activity, and there are no other localizing neurological signs pointing to a brain abscess, for example. Patient doesn't have any signs of hemiplegia or any other things pointing to a space occupying lesion in the brain. Great. Pedro, what does this physical examination tells you? I agree with Dr. George. There's definitely a meningeal process going on. This patient also has an altered mental status with a reduced level of consciousness. So as of now, his Glasgow Coma score is 10, but I definitely reevaluate him frequently to evaluate if this falls to 8 or below. I definitely want to protect this patient's airway by getting a definitive airway going. But what's interesting is this wasn't we didn't mention this, but it helps to confirm that there's no focal neurological signs. It's not worse on one side or the other to think of any focal neurologic processes going on. There's no upper motor neuron signs with the Babinski sign being absent. And I definitely agree that this patient is in sepsis with a fever, altered mental status, and tachycardia. Yeah, I agree with you both, because it calls me attention there's no localized neurological signs of this patient's focal neurological signs. The patient is septic, of course, as George Zavala has said. Septic, tachycardia, fever, and also, right? So I move forward in trying to investigate a meningitis process in this patient, an infectious disease. And like Dr. Valderillo so aptly remembered, this patient has no skin lesions. So that there's no meningococcus problem, but you cannot rule out a meningococcus because of the absence of skin lesions. Yeah. But look, I'm not sure if it's still the case, but
as I remember, even though meningococcal is the one that we worry about, pneumococcal meningitis is still the most common cause of meningitis in the adult population. So I think it's still in the cards. Yeah, the meningitis may be caused by virus, by bacteria, by parasitic parasitic meningitis, or also fungal meningitis. But the most common is viral meningitis. Sorry, I'm not sure. You said with the bacterial ones, I think. You have the bacteria, right? Yeah, with the bacteria, you have a lot of bacteria like Streptococcus pneumonia and Neisseria meningitis. Haemophilus may cause meningitis. Haemophilus, and also Listeria. I saw a patient with Listeria. I don't remember the second name of Listeria. Monocytic. Yeah, and so I saw a patient a long time ago with lupus and with listeriosis, with meningitis caused by Listeria. Okay, so I think we have a very good idea of what's happening with this patient now. So our main hypothesis here is a bacterial meningitis. So what should be our next test? Should we ask for laboratory studies? Should we ask for images? Should we treat the patient empirically right away? So Dr. George, how should we first manage this patient? It's always easy to get bloods from the patients, and then whilst you're waiting for the results, you move forward. So obviously full blood count, biochemistry, renal function, liver markers, and look, everyone should get an ABG when they get to the emergency as well, just in case, and that helps to measure the lactate as well. But I think that if we're thinking that this patient has meningitis, we'll get some blood, do a CT scan, just a plain CT, to make sure that there is no sign of a space-occupying lesion, because the next step will be a lumbar puncture, and you would hate yourself to do a lumbar puncture without a CT and see the patient die in front of you. Pedro, what's your insights on the management of this patient? I think each institution has their own sepsis protocol, so the sepsis protocol would definitely have to be followed. At our institution, it's routine also for patients with sepsis to collect blood cultures. I don't know if both of you would agree that this patient should collect blood cultures, and I would definitely want to start antibiotics as soon as those blood cultures have been collected. But it also depends. If my institution can collect those blood cultures rapidly in a reasonable amount of time, then I'd hold off on the antibiotics until they have been collected. If not, if it's going to take 2 or 3 hours to collect the blood cultures, then I'd start the antibiotics, and well, it happens. The priority would be the antibiotics. And I definitely like some imaging as well. But after imaging, I agree that the next step would definitely be lumbar puncture. I'm curious to see what the LP says, and I believe that's my 2 cents. I have a question to Dr. George. Are there any cases where we can do a lumbar puncture without imaging? So, look, in a young patient like this, who has no comorbidities and no localizing signs in the neurological examination, I think you can do it if you don't have access to CT. So if there are going to be delays, and if there's any reason as to, if you're in the countryside and you don't have a CT scanner close to you, I would probably do it, and I would be 99% confident that we would have no problems here. If you do have access to it, it's such a simple thing to do. It takes less than 5 minutes to do. I'll probably just get a plain CT. But yeah, in this case here, if you don't have access to brain imaging, I would probably go ahead. If the patient had hemiplegia, for example, or any cranial nerve signs, then I would be a little bit more anxious about it. Perfect. Thank you for the answer. So I think moving on, we do have some laboratory studies here. We don't have their discriminant results, but we do know that the laboratories reveal a leukocytosis of 24,000,
with a left shift, and the other results are unremarkable. So I think that really confirms our hypothesis of an infection site, but does this confirm that it might be bacterial, Dr. George? Well, look, I think it's most likely, isn't it? With a viral infection, you wouldn't expect to see, you would expect to see high, but not so high, and with a predominance of lymphocytosis rather than neutrophils in the peripheral blood. So I would be inclined to say that this is a bacterial process. Perfect. Pedro, any insights? Would you start for this patient acyclovir as well, Dr. Valderin and Dr. George? Sorry, go on, George. No, I don't think I would, to be honest with you. Herpes is probably more common in a slightly older population, and I wouldn't expect to see this change in the blood film for a patient with herpes encephalitis. And even fever is something that's really, really uncommon with herpes encephalitis. So I think we can wait for the lumbar puncture result before starting acyclovir. Well, what I have to say is that I missed data from a lumbar puncture of this patient, just to see how the fluid, the color of the fluid. It may give you some important information to how to conduct these patients. Of course, Georgie knows a lot more than me about meningitis, but what I really miss is in this patient is the data from lumbar puncture, and also of course the imaging. If you look only at the leukocytes, leukocytosis in the hemogram, you cannot make any decision looking at the leukocytes. It's more, of course, it's more if you look at the lymphocytes, if there's lymphocytosis or atypical lymphocytosis or some other informations. Of course, I always ask for the students to pay attention in toxic granulations. That's more common with bacteria than with virus, or we call it Dole. It's German. It's a German name. Dole bodies in the leukocytes. So it's more common with the bacterial infections if you're looking at this. But these are details, of course. But you cannot make any decision. Or it's probably bacteria, but sometimes you may have leukocytosis with virus. So that's why I missed the lumbar puncture. Would you begin antibiotics for this patient, Dr. Of course, I would begin the antibiotics, and until I have another data from this patient, you have to start what's more, because viral meningitis has no specific treatments for viral meningitis, but for bacterial meningitis, you have to use antibiotics. So you have to treat the worst condition in that is bacterial meningitis. Treat what you can treat, right? Yeah, treat what you can treat. Perfect. So moving on, we do have a CT scan, as Dr. George mentioned it would be nice if we had access to before a lumbar puncture. This is the CT scan of the patient. Are there any things that look abnormal here? Pedro, do you see anything? Wow, you're really putting me between a rock and a hard place here. But so what I would be looking for is for any mass lesions, for any deviation of the midline, any abscesses, any blood in the ventricular system, and I don't see any of that. But I confess that any more detail on that, I'm gonna have to refer to both Dr. George and Dr. Valderillo. But using this image, I think I would be a little bit more confident in ordering that lumbar puncture, considering that there's no expressive mass effect.
The comment that I have is that this is looking like a relatively healthy brain. We get biased when we are doing neurology because most of the patients that end up getting scans are elderly patients, and we see a lot more sulci. And in this patient here, we're not seeing much of the sulci, but that's probably because the patient is just young. But I would say that the lateral ventricles, they look a little bit small, which might be a sign of generalized swelling of this brain. And that's something that you can see with meningeal process as well, with meningitis. It could be normal, it could be slight. I would like to see a lateral ventricle that's slightly bigger than this, but I think it's either normal or a little bit smaller, and this could be pointing to a sign of a swelling of this brain due to a meningeal process. But no bleeds, no space occupying lesion, and nothing else. Yeah, there's no expansive lesions. I'm in doubt with the edema of this. But as you said, as you called the attention, Georgie, the ventricles are smallest than we usually see, of course. So it may be caused by diffuse edema, but I'm not sure. I'm not I would ask for my radiologist to call the radiologist, my friend, and say, "Oh, look, this is CT scan. What do you think about it?" Great, great comments. So after that, the patient did undergo a lumbar puncture with return. We don't have the results here, but it came compatible with a bacterial meningitis, which I believe is coherent with what we've been discussing here. But should we be looking for any other sites of infection which cause this bacterial meningitis? How did this patient contract such disease? Is there any a site that we should be looking for that might progress to bacterial meningitis, or could it be spontaneous as it seems to be with this patient history? Dr. George, do you have any insight? Yeah, usually bacterial meningitis is caused by hematological spread. So someone gets in contact with the virus with the bacteria through breathing, get exposed. So pneumococcal and or with the meningococcal, you get exposure by touch as well if you touch the lesions, but and exposure to the secretions. So I don't think that we need to be looking into any other skin lesions or with listeria. Sometimes it's I think it's bowel, the main site of exposure. So you have to consider if there's any abdominal process. But I wouldn't be wasting too much time with all of those things. What I would like to make sure that happens when this patient had the lumbar puncture is that they culture the CSF, and also, like Pedro mentioned before, I would like to wait for the results of the blood culture as well. Obviously, I would give the patient broad antibiotic cover, but once we have the culture results and sensitivities, we can narrow down the antibiotics that we're using. And Georgie, what antibiotic would you choose for this patient? Very good question. I think for community-acquired meningitis for someone at this age, I think that ceftriaxone is probably still my drug of choice. So I'd go with that 2 grams twice per day, probably. And I think that if you're thinking about listeria, you have to add penicillin, because I don't think that ceftriaxone covers for listeria. Right. Yeah, I agree with you. I agree. Ceftriaxone is the first choice for this patient, in my opinion. We have a joke here in Australia. We call ceftriaxone either Cefamagic or Ceftry anything. What does it mean, Ceftry anything? Because Ceftry whatever you want. anything. Yeah. Try anything.
yeah, I can see that this patient's problem is a clear lack of vitamin ceftriaxone. Exactly. Great. Actually, we touch on all points. So we touch on antimicrobial therapy here. I actually have a question. Would any of you be interested in asking this roommate to have a shot of ceftriaxone as well, and the dorm mates as well? Well, good question. Yeah. Yeah, well, certainly they would have to be put on observation because, yeah, if it is meningococcal, it's highly contagious, and they would have to be treated quickly as well. Especially for meningococcus because of the high contagious. I would separate this roommate in another room. Great. We do have two last questions which we did not touch, which are prompted here on this case. By the way, these cases were taken from the internal medicine case files. So it's a book with clinical cases. So they're supposed to promote discussions as we're doing here, and it's been great. But we did not touch on 2 points, which I would like you guys to share your thoughts on. So we're probably here to think about how specific or how sensitive is the triad fever, neck stiffness, and alternate status on meningitis. How common should we see these 3 things? Or usually on a patient we see just 1 or 2 of these findings on the real world. So any insights? It's a very good question, and I don't think I have an answer for your question. But we think that these things are in the textbook for a reason. So I think that they are relatively common, but also I wouldn't base my decisions on or exclude treating a patient because the neck is not that stiff. Or I think fever is a constant, and the headache is probably one of the other constants. The neck stiffness is something that might be there or not. Yeah, fever, headache, usually that's my line of thought. Dr. Balderillo, do you agree? No, yeah, I agree. Not even I have the answer. But what you see in the textbooks is not what you see in the practical, in your daily routine life, right? So usually what we see in every patient with meningitis is fever and also headache. Headache, they are the common. And stiff neck. I'm not the most experienced physician in meningitis, but we usually see meningitis in patients with lupus. And once we had a patient without stiff neck, but with headache, with a very strong headache, and 4 days. I don't remember exactly the history because it was a long time ago. But there was it calls the attention for everybody because there was no stiff neck. And when we performed the lumbar puncture, it was a surprise because the patient had meningitis. And I also may add some information that because meningitis may be caused by drugs, aseptic meningitis. And we see fever sometimes in these patients with non-steroid anti-inflammatories. We have seen once a patient with aseptic meningitis caused by non-NSAIDs. And also the other thing, Valderillo probably would agree that when you're dealing with a patient that might be a little bit more elderly than this patient, stiff neck could be due to other things like arthritis and can be quite a subjective finding as well. Yeah, right. Absolutely right. Or sometimes lumbar, the osteoarthritis, or cervical, it's more common, but lumbar sometimes, because especially when you do some clinical maneuvers like Lasag or Brudzinski or Koenig, sometimes you have to be misconfounded by these osteoarthritis. Great. And the last point we did not touch on is whether or not we should give corticosteroids to this patient. So on some protocols, there is the presence of dexamethasone prior to the antibiotic therapy, and it's shown to be beneficial to some patients. So should we start
Pedro or Dr. George, have any insights on that? Well, the evidence is that you should, if you're thinking that this is bacterial meningitis. And it's interesting how the protocol says give the steroids before the antibiotics, and I could never get my head around this and understand why. And I think it's just because the way that the trial was designed that they gave the steroids before the antibiotics, because it's literally you give the steroids and then a second or a minute later you're giving the antibiotics. So I don't know what the rationale behind this, but yes, I would treat the patient because you want to minimize the risk of deafness as a consequence of meningitis. In the case of, I think it's the Haemophilus one that causes. It's not the pneumococcal or the of the meningococcal one that causes deafness. It's one of the other ones. Great insights. Pedro? I agree with Dr. George. I'd say many of these patients, the complications that these patients can have is due to central nervous system swelling. So the corticosteroids definitely are intended to help with that. But I agree that it seems counterintuitive to give steroids before the antibiotics. That would be something that I would be worried about. So I'd try to start both simultaneously, concomitantly. But I think that would be my opinion. Basically, the evidence is for the steroids and basically start them at the same time. Well, I don't have experience with patients with healthy patients with meningitis using corticosteroids, but we usually use corticosteroids in patients with lupus when they are active, very active disease, and meningitis or central nervous infections, system infections. We usually do both. We usually use corticosteroids and also antibiotics. This is my experience with sometimes, because you cannot exclude the activation of central nervous vasculitis or central nervous activity in lupus, in patients with lupus. So we usually do both. We use corticosteroids and high dose of corticosteroids and also antibiotics. Great insights. I think that concludes our session, our clinical case session. I want to thank Dr. George Zavala for joining us today. It's been a pleasure to discuss with you here and in Clubhouse. We have been discussing for a couple of months prior, a couple of clinical cases, so it's been a pleasure. And thank you also, Pedro Neves, for joining us today and chiming in on these exciting discussions and these two clinical cases. Any final words? Start with Pedro and then Dr. George, and then I'll hand the word to Dr. Valeria for the next session. Okay, it's too late for George, but I invite you if you want. Of course, it's too late for you to see the next section, because we are going to interview a doctor, a very well-known doctor in Europe. That's Dr. Frank Volheim. Will be with us talking about his career, talking about medicine, talking about also his family, his history. I think it will be very important and very exciting section for us. Obrigado a todos vocês, Jorge, obrigado, Pedro, obrigado Faisal, muito bom aí a discussão, aprendi um bocado com vocês, tá? Obrigado, sucesso aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, bom trabalho pessoal. aí. Você está fazendo um ótimo trabalho, Faisal. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Dr. Valderilho. Obrigado, Dr. Jorge. Um abraço. Pessoal, convido vocês para ficarem aqui, então, para essa nova sessão que a gente vai ter. Já estamos no horário, falta um minutinho aí para a gente iniciar, mas é com muito prazer aqui que a gente vai falar da próxima sessão. Nós vamos estar conversando com o professor Frank Volheim, que eu acredito, que já acredito que está aí já nos bastidores. Daí a gente pode, talvez, já iniciar essa sessão de imediato. Hello, Dr. Volheim. It's great to see you, Valderillo. Nice to see you. Nice to see you. Well, it's a great pleasure for me to present Dr. Frank Volheim. Dr. Frank Volheim came to Curitiba some years ago to visit us and talk about rheumatoid arthritis.
He's a very well-known physician in Europe, a very well-known rheumatologist. Of course, you are. Professor Dr. Frank Volheim is Emeritus Professor of Rheumatology at Lund University, where he was chairman from 1982 until 1998. Am I right? Am I right, Dr. Frank Volheim? That's absolutely correct. Yeah, he was before that the founder of the Division of Rheumatology at the Malmö General Hospital. Malmö, yeah. I have some extremely difficult to say this name. Malmö University with the Lund University. He's trained in internal medicine and was mentored by Professor Jan Waldenström, that we know, the macroglobulinemia of Waldenström. And his research interests have been immunoglobulins in health and disease, acute phase reaction, rheumatoid arthritis pathogenesis, and treatment, and scleroderma, also scleroderma. There's a lot of works in scleroderma, right, Dr. Frank Volheim? He was a co-author of the 1988 paper by Leroy launching the limited and diffuse subdivision of scleroderma, systemic scleroderma. This is a watershed of the phenotypical presentations of scleroderma, and was a co-founder in 2003 of ILSTAR. This is very important. The ILSTAR is one of the most important associations of rheumatology in the world, and later of the Journal of Scleroderma and Related Disorders. Welcome to our section, Dr. Frank Volheim. It's a pleasure to be with you. We have a lot of students here with us, and I start with you making a question for you. And I hope you are healthy. No, I expect you. I am healthy, as healthy one can be at my age. And I'm very honored to be joining you. I have my visit to Curitiba and very good memory. Well, thank you. Yeah, okay. And your passion with medicine, when did you decide to be a doctor, to be a physician? Well, it's funny. When I was in the gymnasium, as we call it, I had two favorite subjects. One was philosophy and one was chemistry. And my parents both were physicians, so I didn't want to study medicine. Mother told me, you should not study medicine. Makes you dumb and it's very dull. And she was definitely not having a great time as a physician. But then I had a classmate who I was very close to, and he was absolutely sure. He was also the son of a physician. And he was absolutely sure that he was going to study medicine. And I just wanted to remain close to him. So I applied. And I did not have biology in my student among my grades in the gymnasiums. I had to supplement that after examination, but that went well because the examination was performed by the same teacher as has been teaching chemistry. And since I was good at chemistry, he assumed that I was okay in biology, which I was not. No, I wonder why your mother and your parents, have not supported you to be a physician, because you told me your family were persecuted by the Nazi regiment in Germany during the 30s. Well, yes. Would you talk about a little bit more? Well, my mother, I think, was more interested in ballistic in literature. And she was starting to study history and literature in University of Munich in 1916 or 17. And in 1918, she received a cable from her former well-to-do American father. The cable said, I'm ruined,
start to switch to a subject that can support you. So mother started to study medicine reluctantly. She met another reluctant medical student in Munich. His name was Bertolt Brecht. And Bertolt Brecht and mother became very close. And they promised each other, our first son will be called Frank. And they both held their promise. Fortunately, Bertolt Brecht is not my father. But he made a young girl pregnant, and her son was called Frank, and his parents did not allow him to marry her. So he grew up in Germany and became a German soldier, and he lost his life on the East Front during the Second World War. That tells you that you have to be lucky in life, and I have been lucky. But did you escape from Germany to Switzerland, to Sweden, or what happened? My father graduated to Charité Hospital in Berlin in 1922, the year my parents got married, and had a very promising scientific career. His main interest was hypertension, and he had the brilliant idea that hypertension is not due to too much of a pressuring substance, but too little of a blood pressure lowering substance. And he did some animal experiments, extracting urine from healthy individuals, injecting the extract into rabbits, and monitoring the blood pressure, which would fall for about 15, 20, 30 minutes, and within an hour or two it came back to normal. And he did the same thing with extracts, exactly similar extract from urine of patients with hypertension. Nothing happened. So the missing thing in the hypertensive individuals, that was the ideal natural remedy for high blood pressure. And he patented this, and the patent went through just in time. My father and my mother both worked at physicians and lost their job in 1933 due to the rising of the Nazi regime, and because they had both Jewish, 100% Jewish background, but they were both Roman Catholics, but that didn't matter a bit. So my father was able to sell this patent. So he had his economy assured for a couple of years. And he had a good friend in Lund, in Sweden, whom he had helped when this friend was considered for the chair of medicine at the University of Lund. The problem with this friend of my father was that he was a neurologist and didn't know much internal medicine. So he was sent to the Charité, and a professor at the Charité told my father, "You have to educate this young Swede so he could be a professor." And they became very good friends. And when Hitler started his regime, and my father lost his research lab, this friend in Lund told my father, "Come to Lund with your research." And my father got a small lab at Lund and went to Lund every month. The family
was not allowed to immigrate to Sweden. But when the patent had been sold, we were, and with the help of this friend in Sweden, we were allowed to come to Sweden. And this was in the fall of 1937, just in time. And and I have no bad memories at all from my time except for my disease when I was 3 years old. I had measles. There was no vaccine in those days. And then I got scarlet fever. And then I got the third complication, common at that time, bilateral otitis. And when the otitis got really severe, I had to be operated. So my left ear was the mastoid of the behind the left ear was clubbed away, was taken away, and the pus could escape and did not go into my brain. Okay, this is a bad part of the German history. The Nazi regime established the civil laws, and a lot of academics, they lost their positions in the universities. They lose their careers. They have to migrate from Germany. So what happened to you happened to a lot of academics from that didn't support the Nazi regime. Yes, they all lost their work, and some of them were already famous, and some were just promising. And an example of a very good investigator is Tannhauser, who was already professor in Freiburg, and he was ousted and became professor in Boston and did some brilliant research there for many years. There is a book by an American writer. His name is Fritz Stein, Hitler's Gift to America. And the book deals with all the emigrated people who found work in America, and some of them became Nobel laureates, and many contributed significantly to development of American medicine. Let's talk about good things now, Ron. When did you get your certificate? Your graduated? When did you conclude your graduation in medical? I studied medicine in Lund from 1950 to 58, and I was working in pharmacology, and my professor was not very exciting. So I heard of Professor Waldenström, the new professor in Malmö. So I switched to Malmö and was fortunately hired as a locum in 1959, and got my internal medicine education there until 1963, when I thanks to the Balsam, in part, got a job in Minneapolis, worked there for 2 years, and with Dr. Ralph Williams, well-known rheumatologist, trained by Hedwig Kunkel and Walter Bauer in Boston, good old names. And when I came back in 1965 for Christmas, I had half my PhD thesis
with me. I worked for 2 years in the chemical lab, and that was a great period with Professor Carl Bertil Laurel, the inventor of the rocket technique and the crossed immunoelectrophoresis that some of you may have heard of, the discoverer of transferrin, and the discoverer of alpha-1 antitrypsin deficiency. And Dr. Waldenstrom, of course, was collaborating with Professor Laurel, and Laurel was a benchman, although he was also trained in internal medicine, and Waldenstrom was a clinician, and he didn't even have a lab of his own, which is not well known in the world, but that was a fact. And one of their great contributions, and I think Waldenstrom has the major role in this, was the distinction between monoclonal and polyclonal immunoglobulin disorders. And that was the theme of my thesis, focusing on IgM disorders with increased IgM. Before we talk a little bit more about this, I would say that the year you have concluded your internal medicine official formation, 1963, I suppose, it was a very important year, you know? I was not a specialist in internal medicine in 1963. That did not happen until 1967. So I was a very green young man when I came to Minneapolis. I had 2 or 3 papers published, and when people ask me, "What are you? Where are you from?" and I said, "Well, I'm coming from Alma. Trade with Dr. Waldenstrom." They made a big bow, and the red carpet was presented, and his name opened doors in the world. Professor Waldenstrom, that you work with, what was your good remembrance of the Professor Waldenstrom? Was he really a gentleman or a professor, a very traditional professor of? Waldenstrom, that's a very interesting topic. Have just finished a draft of an English biography, 400-page biography about Waldenstrom. He was a spoiled only child, and his great grandfather was the first physician in his family. His grandfather was a professor of medicine and surgery in Uppsala, and his father was a professor of orthopedic surgery in Stockholm. They were all pioneers, and Waldenstrom certainly was a definite pioneer, and was a great physician, a very interested botanist, and I don't think we should go into but his main I think message was that you have to examine your patients very well, and that and the things that are wrong with your patient, that's should be the light, the wayfinder to your research.
But much of his greatness was that he observed individual patients, and he had a phenomenal memory for individual patients. Could name them by first and second names, and based his research on that. Yeah, last night we had a discussion of new technologies in medicine. We have discussed informatics, we have discussed artificial intelligence, big science, big data. How do you think, you have told about the exam, how important is the physical exam of a patient? How important is the semiology? And how do you imagine that we can incorporate these new technologies without losing our humanistic formation, our interest in the physical exam, our interest in semiotics, semiology? How can you deal with this? Well, the development of the technology, the molecular biology development is absolutely astounding and important, and it gives us insights into disease mechanisms that were unthinkable 10 or 20 years ago. And Dr. Waldström was very aware of the beginning of this. He died in '96, but molecular biology had started at that time, and he was very updated on it and interested. Learn more about it, but as this gets more developed, and as we make topology and genomics and other omics available, the clinical examination of the individual bedside physician gets more, not less important, because it can define problems for the technologists to solve. And there are good examples of that. One is the new emergency disease group of autoinflammatory diseases, where individual patients are sometimes familiar or showing the way. And this requires, of course, interested, empathic bedside physicians. They will never become obsolete. And human beings will always like patients. A big problem today is that physicians, such as generalists and specialists, have less time to talk to and examine and deal with patients, and more burdened by administration and formalities. And time with if you ask patients what's the most dear thing to me in my contact with healthcare, they'll tell you it's the time that I can spend with a physician. The two-on-two relation. We should be very, very careful preserving that for as many colleagues as possible. Yeah. Scleroderma, systemic sclerosis, scleroderma is one of the most important diseases in rheumatology. It's a challenge for everyone who attend to see that is seeing patients with the scleroderma.
it's a challenging disease because we have no, it's not a challenge only in the treatment, but also in the diagnosis sometimes. And I know that your passion, one of your passions in rheumatology, in the medicine, is scleroderma. When did you realize that scleroderma was a frontier, was a passion for you it was a baby by was a randomized decision, or was it really because you have focused on this aspect of the disease? It interests me. No, I will move forward with this studying this disease. Oh, that's a funny story because, of course, we were educated with the collagen diseases by Waldström, and scleroderma was one of them, and collagen and scleroderma in the 50s was a disease, the immunologically quiet disease. Waldström's successor, who was my boss when I was when I was organizing the rheumatology division in Malmö in the 70s, he had encountered one patient where he came from Uppsala, and there he had seen one patient with scleroderma, a man who had been treated with a drug actually produced in Malmö called cyclophenol. It was not a very good medicine. It was the indication was to stimulate women with disturbed cycles, and this substance had an inhibiting effect on the incorporation of sulfur into tissue. And the man in Uppsala, a young man, had the idea that this could be treatment for scleroderma. And he had one patient with scleroderma who'd been treated for a couple of years and who did not progress during that time. And the professor, Hood, his name, told me, you have to look into this very interesting, very promising remedy for a bad disease. So I organized a controlled study, which was not very easy, but and we did not have a very a protocol that I'm very proud of today, but it showed at least that this substance was not a marvelous drug at all. That was the start. And that what happened while I still was in Malmö. When I came to Lund, I had become interested in this disease, and in a department of rheumatology in Lund, 150 beds, and no, maybe not, maybe 100 beds, 150 employees, and one patient with scleroderma. No patient, no interest in scleroderma at all. And the dermatologists were not terribly interested in scleroderma in Lund. So I started a PhD student on scleroderma, and when she had 100 patients, she defended her PhD thesis, and that was the start of the scleroderma unit in Lund. Yeah, but at the very end, I ask you, were you touched by the physical conditions of patients with scleroderma? Was it important for your decision? Well, for important. Yeah, if were you touched by the physical conditions of the patient because it's a bad disease?
of course, I was very interested in the misery of patients. I remember we lost some patients, and I remember some young woman who was very keen to have children, and much to the advice of everybody, I made sure that she was having her child. She had, of course, exacerbation of the disease and died, but then at least she had the pleasure of having a child. And the many challenges in the systemic disease, I think, were important. I realized that there is a need in this field of medicine. Well, and scleroderma is one of the old disease that we have been studying, and I don't remember exactly if the first description was made by Italian Carlo de Curzio. I'm not sure about this, but the Italians have studied a lot since scleroderma, since the 18th century, 19th centuries, and maybe before. And also, they are driving some studies in scleroderma. They're still driving some studies in scleroderma. We have a lot of good friends from Italy that are studying scleroderma. What happened with Italy? They have developed so much passion for scleroderma. The Italian physicians have. Is there a special condition? They have not more cases than the rest of Europe. Well, I think it always is medical interest is often driven by individuals, and they happen to have some very dedicated individuals in Naples and later in Florence, Marco Matucci Serenic's name. And I don't think it's not driven by prevalence of the disease. It's driven by individuals' interest in approaching this difficult field. You mean it's more individual decision to study some disease than some other factors involved, local factors involved in studying certain diseases. You mean it's more an individual decision? And the prevalence is important also, right? Prevalence, yeah. There's an old saying, first comes the doctor, then the disease. It's the doctor's interest first in defining disease and then in creating resources for individuals with the disease, attracting them. And scleroderma is a very good example of a rare disease. It's a rare disease, and a general medicine physician in Sweden with a population of caring for maybe 5,000 people, he may see one new case every third or a year or so. So he will never become very knowledgeable or very used to treating such patients. And scleroderma is a disease that has to be, that the care organization has to be centralized to some extent. And I think that's as important as all the other things. And tell me a little bit more about your paper. It's a famous paper you co-authored with Leroy, subdividing scleroderma and
limited scleroderma and diffuse scleroderma. I think it was in 1988. That's correct. We launched the subdivision of diffuse and limited. Tell me a little bit more about this paper. It was important for your career. Of course, the honor of this paper is Carl Roy's, and my role was very marginal, I think. I realized that some patients progressed more fast than others, and the relationship between the skin areas involved with the disease correlated with this faster progression. In the couple of patients where I was able to judge this, Carl Roy had a great insight to collect a number of physicians. I think we were 6 in different areas of the world who agreed on the main features that separated the faster and slower progressing diseases. Before Carl, there was this designation of CREST, the CREST, C-R-E-S-T syndrome, which you probably teach to patients. And one of our observations was that CREST was more typical of the limited form, but it was by no means a general dividing instrument. So it was a kind of a compliment to this predecessor. Yeah. And the honor is Carl Roy's, not mine. Very good. And unfortunately, we have some new treatments for scleroderma. In the last years, we have developed antifibrotics, biologics, and also small molecules are being tested to treat patients with scleroderma, to treat renal phenomena. Are you optimistic with this evolution for patients with scleroderma? Yes. Have you been participating of some of these studies? Well, I've been supervising some of the studies, most of them turning out to be negative, unfortunately. But you should know that the life expectancy has been improving in scleroderma. We are more able to handle the fibrotic component, and I think both tocilizumab and nintedanib clearly show the slowing of progression. Although they're not stopping the progression, they are slowing it, the progression of the pulmonary fibrosis, which kills many patients. And just the New England Journal issue, 21st October, had an interesting paper on PPAR gamma agonist, which may point to new studies, and the more we know about the disease mechanism in scleroderma, the more possibilities for new targeting therapies we have. So I'm an optimist. One day there will be a breakthrough, maybe come from an unexpected side. And
at present we have definite advantages, but no major breakthrough. Yeah, scleroderma is one of disease that we didn't have a animal model since some years ago, and this lack of an animal model, they have maybe delayed our understanding of the scleroderma. And now we have some mice models and some models to scleroderma, right? Did you make part of some animal models to the scleroderma, or more clinician studies, more clinical studies? I have not done any animal work. I've done work on human skin biopsy fibroblasts, but you're right. There are new animal models that combine both the vascular, the inflammatory, and the connective tissue fibrotic component of the disease. And the message from the animal models used so far has been that either the remedies that work in the models do not work as well in humans, or they do have side effects in humans that they do not or that are not apparent in animal models. So the animal models, of course, still are promising, useful, but I think the pathogenetic mechanisms studies that are in progress are more promising. And well, just to finish this topic, this scleroderma, it is. And the medicine, of course. Before talking about your personal interest, what drives you interested in medicine? I mean, what makes you still interested in medicine? You're a smart person. You're a very intelligent professor. How old are you, by the way, Dr. Volheim? How old are you? Yeah. I was born in 1932. Yeah, no, but how old are you now? Are you... That means I'm now going to be 90 next year. Oh, that's perfect. Oh, that's amazing. And would you tell me what drives you, what keeps you interested in medicine? What makes you what keeps your mind? What keeps your mind focusing on in medicine? I think it's a wonderful privilege to follow the development to take in new knowledge. That is the spice of life, and sometimes I'm trying to tell younger people I meet in the department and learn still do this and do that, which they rarely do. But it's fascinating to watch young people develop and to see how the fire of investigative enthusiasm drives them. And I think the interaction between with students of all ages is absolutely most stimulating thing you can have. Yeah, of course. And for every one of you that don't know the works of Dr. Volheim, he still continues. He's going on publishing some papers on scleroderma, taking part of some. He's very active. He's still very active in the university, and
of course, a little bit limited because of the physical development of, you're aging, but you're still involved with scleroderma, still publishing, taking part of some publication, participation of Euler. I always see you at the Euler, see you at Ulster. And you have co-founded Ulster, right? Well, I was a member of the 5 or 10 people who started the initiative. There was some skepticism against the project in the beginning, but I was always optimistic, and it really has turned out to be very productive and useful, workable thing. I made perhaps a mistake. In 1998, I decided that now I'm not going to see patients anymore. And I had trained a number of rheumatologists, and I thought that that's their job to see patients. But I cannot help that it still is fascinating to follow individual patients' fates and to give advice and to take in new observations. One of my favorite young friends in Lund is now an associate professor, and he focused very original things on the gastrointestinal involvement and how to measure it, and the microbiota are still a very challenging problem. And new things coming up. Yeah, and finally, how do you advise some? We have a lot of students in the section now, from new students. I think that the students are like a flower that you put to the water, you blooms every day, and then they develop themselves. And it's like you're trying to say with your students, your former student that's now an associate professor at Lund University. So what do you advise? How can you say some words to the students? How can get explore more of their careers and to moving forward with their interest in medicine, being more humanistic, or maybe interested in science? Let me start with one sentence. Dr. Wallström used to say, and I think is true, if you want to be a complete doctor, do not forget to read books, to go to museums, to listen to music. The humanity is a very important part of every physician. And the other, of course, piece of information is the situation where you are the physician with one patient. The one-to-one relation with a patient is absolutely most essential part of your work. And if you're successful, the patient will have the experience that you, my doctor, has impressed me and convinced me that I am the most important thing in your life. And that
it sounds very simple, but it's very rewarding to treat every individual patient like it was the most important, like he is the most important thing in your life. The danger today, at least in Sweden, is a big danger, is the proliferation of administration, of administrators. They invent new subdivisions of new professions within themselves. It's like a weed growing. One of the new bad things is the profession of the informer. The region in southern Sweden serving 1 million people, 1 million people, has 100 informers. The hospital side. The university has another 100 informers. And what do the informers do? I once asked the boss of the informers, a lady sitting on my right side at dinner table, didn't know her before. So I asked her what she is. I'm the chief of the region's informers. And I said, oh, how many informers do you have under you? Oh, we are 99 people. This was a couple of years ago. And I asked her, so what do they do? How can you spend their time? Well, major top task is to correct the misunderstandings that journalists make. And instead of investing the resources, the limited resources, and for direct patient work, they are useless drainers of resources. Of course, medicine has started as an art, and then it became a science, or maybe a fusion of science and art, and that's why the ancient physicians learned their profession like an art, like an artist. Of course, and the science is science as we understand, like sciences, with microbiology, biochemistry, and also it started in the 19th century in medicine. So for many years, medicine was just a science with its empiric knowledge and something like this. And we still have to keep artists in medicine. And then you said that a good physician must be interested in arts, must be interested in listening music, good music, of course, and also to read books, and also to go to cultural events, and keep, of course, studying medicine, because there's a lot of new knowledges in medicine. That's how to harmonize all of these knowledge, because one of the things that concerns me is when students always just studying medicine. They have to see life. How is the life outside the borders of medicine? Just to become a good physician, you have to see the life outside the borders, as I usually say. Absolutely. And the trick is to try to plan your life in as efficiently as possible, to have some fixed time for leisure and some time for sleep and some time for work. Most time for work. Yeah, we are getting the closing of this the section, but we have 5 minutes to say some words, and I stay free to tell what you want to the Brazilian audience, to the students, the medical students of our university.
they are, of course, paying attention to what have you been saying this last hour. So just be free to tell what you want about medicine. As you are an experienced professor, experienced physician, with a lot of experience in your life, more than 60 years with an academic career. So please. Well, the most important thing, if you want to do research, I think research is what drives us forward, is courage to sharpen your eyes. Dr. Waldström and many in his generation were great botanists, like Carl von Linné. There's a great Swede who invented the system of flowers. As you mentioned, flowers. And Waldström was especially interested in botany, and he never missed a botanical garden wherever he went in the world. Because he thought that this also sharpens the ability to recognize small individual features that are characterizing and pointing to a specific diagnosis. He discovered the carcinoid syndrome by the combination of flush and right heart disease disorder and tumor, carcinoid tumor, paying attention to individual features of patients is a great art, and it requires skill and patience. Okay. Thank you very much, Professor Volheim. I really enjoyed this time with you. It's a pleasure, again, it's a pleasure to have you in our section, in our journey. It's an academic journey. I hope you can return or come back to Brazil again to see. Carolina Miller is a great friend. He was our former student. Now she is a professor. She's a professor, and she's very interested in scleroderma, and she admires her. She loves it. Yeah, and and she's involved with another section right at this moment with a rheumatic disease section in another meeting, but that's why she's not here with us. But I'm sure she will see the section. Because it is being recorded by YouTube and will be available at YouTube, and you can see the section again, of course, later. So thank you very much. I hope to see you again, and I hope that you keep healthy, maintain your health, and to be with you for more years as possible. Thank you very much, and I'm very honored and say hello to Victoria. Ok, bye-bye. Bye. Pessoal, muito obrigado aí por terem participado dessa sessão com o Dr. Frank Volheim. Vocês viram aí, foi um prazer estar com ele, realmente é uma pessoa muito querida, uma pessoa, além de bastante conhecimento, é um humanista, né? Eu queria dar prosseguimento à nossa sessão, agora apresentando a doutora Viviane Zétula, por favor, pode vir aparecer a doutora Viviane Flumihan Zétula. Bom dia, Vivi. A doutora Viviane, ela é professora associada de Neurologia da Universidade Federal do Paraná, ela é mestre em Medicina Interna pela nossa universidade, é doutora em Neurologia pela USP,
Ela é neurosonologista pela Universidade Sackler de Tel Aviv, olha que legal, e coordenadora do Serviço de Doenças Cardiovasculares, Cerebrovasculares, desculpa, claro, do CHC, né, Universidade Federal do Paraná. Então, a Viviane foi a nossa chairman da última jornada, né, eu assumi essa função para esse ano, um prazer estar com você aqui, participou também da organização junto conosco. Eu te deixo à vontade para você tocar essa sessão que eu chamo de sessão centenária, a sessão centenária dos hormônios. Vamos falar de hormônio do crescimento, vamos falar também das insulinas. É contigo, Viviane. Bom dia. Obrigada pelo convite, Valderílio. Obrigada a todos. Acredito que a gente esteja assim com sucesso nessa fase virtual da vida. Muitas vezes não estamos presentes, mas assistimos depois. Está tudo certo. O importante é essa intenção que você, bem como eu, ano passado, tivemos de dar continuidade a essa jornada de tanto tempo do nosso departamento e que o professor João Adriano nos estimulou tanto a continuar e que agrega não só os professores, mas agrega os alunos da universidade, traz situações onde nós, nesse momento atual, não estamos debatendo, que é a história da medicina, que é a história dos nossos professores, do nosso departamento, e sem história nós não somos ninguém. E a medicina tem uma grande história. A medicina, ela vem por descobertas muitas vezes de melhoria, mas existem algumas descobertas que não são melhorias de tratamento, não são aperfeiçoamentos, são a base, é o início de tudo, é a descoberta de salvar realmente vidas. E dentro disso, nós vamos começar, então, essa sessão, sem muitas delongas, chamando o professor César Bukowski, que é um professor associado do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná. Tenho um prazer, tenho um orgulho enorme de trabalhar com ele, de apresentá-lo. Ele é coordenador atualmente da Unidade de Neuroendocrinologia do SEMPRE, que a gente sabe que é um dos carros-chefes do Departamento de Clínica Médica. É um orgulho ter endocrinologia da Universidade Federal do Paraná. Ele também é presidente atual da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, foi mestre em Medicina Interna pela nossa universidade e é doutor em Endocrinologia pela Universidade de Gothenburg, da Suécia. Sensacional! Nós vamos falar junto com ele, aliás, vamos aprender com o Dr. César muito sobre o GH. Eu acho que essas são situações onde a gente recentemente vimos nas Olimpíadas, a gente tem a enorme consideração pelo GH, pela sua descoberta, mas a gente vem ao longo da vida assistindo outras facetas das descobertas. Acredito que sim, né, doutor César? O senhor também deve abordar essa coisa do envelhecimento, da estética, das Olimpíadas, da performance, que é o que a gente tem visto na medicina, né? A descoberta sendo utilizada de outra maneira, com uma outra faceta, e acho que isso é bem importante, nós, a população, os alunos, ficarmos aí atentos para isso. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor César, é toda a sua palavra. Nossa, muito obrigado pela gentil introdução, Viviane. É um enorme prazer para mim estar com você, com todos os colegas do departamento, com o pessoal do corpo docente e discente, mais uma vez uma jornada de clínica médica. Eu tive o prazer de organizar a segunda dessas jornadas, estar quase sempre presente nelas, e é para mim uma honra estar aqui. Como você mesmo falou, o título da aula já diz tudo, né? Nós vamos abordar exatamente isso, usos e abusos desse hormônio que está completando aí um século de vida. Então, quando o nosso departamento foi inaugurado há 60 anos atrás, já era um adulto, né? Um senhor de 40 anos de idade. Deixa eu ver se eu consigo aqui transmitir para vocês a minha aula. Eu só gostaria que vocês confirmassem que estão vendo. Tá tudo certo? Posso dar sequência? Pode, está tudo certo. Que ótimo. Então, até fazer uma brincadeira aí com o Valderílio, né, que esse evento de hoje está bem sueco, né, o Valderílio teve uma dificuldade de falar Malmö por causa do O com as duas bolinhas no fim, e aqui eu ponho Gotemburgo, mas na verdade é Göteborg também, e à tarde nós vamos ter o Dr. Lício, que também fez o doutorado dele em Uppsala. Então, hoje nós temos um evento bastante sueco também, né.
Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar em relação a essa minha apresentação, e eu queria dizer por que nós estamos aqui falando do centenário do hormônio de crescimento. Foi em 1921 que o Dr. Herbert McKillin Evans, trabalhando na Universidade de Berkeley, na Califórnia, demonstrou pela primeira vez o crescimento somático de ratos que foram tratados com extratos de hormônio de crescimento oriundos de hipófise bovina, efeito que depois foi demonstrado também em cães e outras espécies. Evans foi um grande cientista, responsável pelo isolamento de outros hormônios hipofisários e também pela descoberta da vitamina E. Anos mais tarde, também foi ele que desenvolveu o primeiro bioensaio do hormônio de crescimento. Ele nunca ganhou o prêmio Nobel, e vários historiadores de medicina consideram esta uma das grandes injustiças cometidas pela Academia Sueca. O maior discípulo de Evans foi o Dr. Shou-Hao Lee. Foi responsável pelo isolamento e purificação do GH. Então, nós vamos começar a falar sempre em GH agora, que para nós endocrinologistas é um termo fácil, né? O hormônio de crescimento é o growth hormone, então a gente sempre fala GH. Ele inicialmente isolou de hipófises bovinas na década de 40. Posteriormente, ele também foi responsável pelo isolamento da caracterização do GH hipofisário humano, que é caracterizado como um peptídeo principal de 191 aminoácidos, como vocês estão vendo aqui nesse cartoon. Ele tem um peso molecular de 22 quilodaltos, 2 ligações de sulfeto, e uma isoforma que tem um peso molecular de 20 quilodaltos, que corresponde a mais ou menos 10% do que é produzido na nossa hipófise, onde esses aminoácidos em vermelho aqui, o 32 ao 46, são excluídos, tá? Então, 10% do hormônio de crescimento é o 20 quilodalto, 90% é essa forma de 22 quilodaltos. Pouco mais de uma década mais tarde, foi revelado por completo a família do gene do GH humano, que fica no braço longo do cromossoma 17. E aí nós descobrimos uma coisa muito interessante, que existem 2 genes, na verdade, responsáveis pela produção do GH, o GHN, N de normal, que é o expresso na hipófise, nas células somatotróficas da hipófise, mas nós temos um outro GH produzido por esse gene GHV de variante, que é expresso no sincício trofoblasto da placenta. Então, durante a gestação humana, o GH hipofisário é bloqueado a sua produção, e o GH que é produzido durante a gestação, ele é oriundo dessa variante da placenta. As décadas de 80 e 90 do século passado foram marcadas pela revelação da estrutura do receptor do hormônio de crescimento. Um receptor transmembrana da família das citocinas, cujo domínio extracelular sofre uma clivagem e dá origem à proteína ligadora do GH, a GHBP, Growth Hormone Binding Protein, que é responsável pela ligação de aproximadamente 50% do GH na nossa circulação. Quando a revista Science publicou e estampou em sua capa esta ilustração representativa da estrutura cristalográfica da ligação do GH ao seu receptor, desvendada pelo grupo de pesquisadores dos laboratórios da Genentech em São Francisco, nós aprendemos que o GH, aqui no desenho em azul, possui 2 sítios distintos que se ligam sequencialmente a 2 moléculas de receptor, uma aqui em verde, a outra em vermelho no desenho. E mais recentemente, os pesquisadores australianos demonstraram graficamente como ocorre a ativação do receptor, através de um mecanismo de tesoura que vocês estão vendo aqui. Então, a primeira, essa aqui é a molécula do hormônio de crescimento, vocês vão ver que os sítios estão com 2 cores, a cor cor-de-rosa ligou-se à primeira molécula do receptor, vai se ligar aqui a segunda parte, o sítio 2 vai se ligar a essa molécula, e aqui vai haver um mecanismo de tesoura intracelular que vai levar aos mecanismos de sinalização, principalmente da família das proteínas da JAK-STAT, que levam, né, as informações para dentro da célula, por exemplo, para a produção de IGF-1 no fígado. Esse conhecimento desses mecanismos moleculares de interação do GH com o seu receptor levou ao desenvolvimento pelo grupo do professor John Kopch, da Universidade de Ohio, do primeiro antagonista do receptor de GH, através da modificação de 8 aminoácidos, que estão aqui representados no sítio 1 de ligação do GH, que confere um aumento de até 10 vezes na afinidade da ligação ao receptor
em comparação com o GH hipofisário normal. E uma mudança de apenas um aminoácido aqui no sítio 2 de ligação, que vocês estão vendo aqui, que impede a consequente ligação e a consequente ativação, né, da cascata de eventos intracelulares que eu mostrei para vocês ali, envolvendo, por exemplo, a família das proteínas JAK-STAT, entre outras famílias que também são ativadas pelo hormônio de crescimento. E aí, então, nós tivemos o primeiro antagonista do receptor do GH, que nós utilizamos até hoje no tratamento da acromegalia. Essa história do GH para mim e para a Margarete, do centenário do GH, também é muito importante pela amizade que nós conseguimos fazer com o Dr. John Coptic, que vocês estão vendo aí no slide, que inclusive já fez uma palestra na nossa reunião departamental no ano de 2007. E esse foi um dos grandes presentes que essa história deu para nós, né, que trabalhamos com o hormônio de crescimento, essa amizade com o professor Coptic. Mas se os extremos de maior e menor altura nos levam imediatamente a relacionar esses fenótipos com o que é chamado hormônio de crescimento, com os problemas no hormônio de crescimento, já na década de 30, começaram a ser reveladas ações biológicas desse peptídeo que vão muito além do nome que ele recebeu, de hormônio de crescimento. Foi o médico e cientista argentino Bernardo Russai, laureado com o prêmio Nobel, que pioneiramente mostrou o efeito diabetogênico do hormônio de crescimento e o seu papel na homeostase glicêmica, seguido de vários estudos que demonstraram as ações do GH em vários processos metabólicos. Essas figuras aqui de cortes suínos, tratados com doses progressivas e aumentadas de hormônio de crescimento porcino, ilustra um dado muito curioso e intrigante dos efeitos do GH sobre a composição corporal, sendo ele, ao mesmo tempo, um hormônio catabólico no tecido adiposo, como vocês podem ver aqui, a redução da gordura que aparece nesses cortes com a adição do hormônio de crescimento, ao mesmo tempo que ele promove anabolismo do tecido muscular, com acréscimo de proteína, armazenamento de nitrogênio e retenção de minerais, aumentando a massa magra. Hoje nós sabemos que o efeito de crescimento somático desse peptídeo, que foi nomeado hormônio de crescimento há 100 anos, ocorre num período limitado e apenas no período de vida pós-natal. Então, o hormônio de crescimento ele não tem uma função de crescimento na vida intraútero e ele termina essa sua função quando nós fechamos as nossas placas epifisárias de crescimento ao final da puberdade. Por outro lado, as ações anabólicas e metabólicas, elas se estendem desde a vida intrauterina, passando pela infância, pela transição para a vida adulta e indo à senescência até o nosso último dia de vida. Esse slide aqui eu trouxe para mostrar a vocês um resumo do eixo somatotrófico, que mostra os dois principais fatores hipotalâmicos responsáveis pelo controle da secreção hipofisária do hormônio de crescimento. A somatostatina, SS, que é um hormônio que inibe a secreção, e o GHRH, hormônio liberador do hormônio de crescimento, que tem um efeito estimulatório. Grande parte do que nós sabemos hoje sobre a regulação hipotalâmica da secreção do GH se deve a esses três grandes pesquisadores. Geoffrey Harris, que é chamado pai da neuroendocrinologia, cujos trabalhos pioneiros nas décadas de 40 e 50 estabeleceram os princípios para a descoberta de vários hormônios hipotalâmicos que deram o prêmio Nobel na sequência a Roger Guillemin e Andrew Schally, cujas pesquisas levaram à introdução dos análogos da somatostatina, que até hoje nós utilizamos no tratamento da acromegalia e dos tumores neuroendócrinos. Em 1999, um novo personagem entrou nessa história, um hormônio produzido no estômago e que recebeu o nome de grelina pelos seus descobridores, os pesquisadores japoneses Kojima e Kangava. A grelina estimula a secreção de GH e atua nas vias hipotalâmicas que regulam o balanço energético. O GH secretado pela hipófise exerce efeitos diretos em vários tecidos que expressam o seu receptor, como mostrado aqui no slide. E também atua de modo indireto, estimulando a produção hepática do fator de crescimento insulina símile do tipo 1, ou IGF-1, que foi chamado inicialmente de somatomedina pelo seu principal descobridor, Dr. William Dalgaday.
Entre vários fatores que impactam a produção de GH, eu quero salientar para vocês aqui 2 que são de grande importância fisiológica e patológica. Vejam que o GH é produzido principalmente fisiologicamente durante o período do sono, com pequena secreção ao redor do dia. A gordura visceral, e hoje a gente tem a pandemia da obesidade, é um dos fatores muito importantes que impactam a secreção de GH pela hipófise. Então, existe uma correlação negativa direta. Quanto maior a gordura visceral, menor a produção de hormônio de crescimento. E também a idade, né? Aqui nós temos uns gráficos, a parte de cima, mulher e homem, mostrando a secreção de hormônio de crescimento nos pacientes mais jovens, e com a idade há uma redução progressiva da produção do hormônio de crescimento IGF-1, que alguns autores até denominam isso de somatopausa. E nós vamos ver mais para frente o que isso tem a ver, né, em relação aos usos e abusos do hormônio de crescimento. Quando a gente chega em relação às aplicações terapêuticas do GH, nós devemos voltar nos últimos anos da década de 50 e nos primeiros anos da década de 60, quando este senhor, Dr. Maurice Rabin, desenvolveu um método de preparação de GH a partir de hipófises de cadáveres. E pela primeira vez ele mostrou a eficácia clínica do GH em uma criança com nanismo hipofisário. Vocês têm aqui o artigo original, a publicação original, mostrando o gráfico de crescimento dessa criança com uma excelente resposta ao tratamento com GH. E ele, na sequência, também mostrou um benefício numa mulher adulta que era portadora de hipopituitarismo. Outro passo importante foi o surgimento dos radioimunoensaios em 1960 por Solomon Berson e Rosalind Yalow, que 3 anos mais tarde desenvolveram o primeiro ensaio para dosagem de GH no sangue. Em 1985, foi um ano marcado por 2 acontecimentos muito importantes na história desse hormônio, do GH. A descrição de casos da doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma demência relacionada ao hormônio de crescimento de origem cadavérica de hipófises humanas, e a introdução, no mesmo ano, do hormônio recombinante, do GH recombinante humano, que permitiu a produção desse hormônio em larga escala e, obviamente, ampliou o universo de suas potencialidades terapêuticas. Já no ano seguinte, surgem as primeiras publicações do grupo de Gotemburgo com o uso do GH recombinante em crianças deficientes do hormônio de crescimento, e em 89, 3 anos mais tarde, os primeiros estudos da terapia com hormônio de crescimento em adultos com hipopituitarismo do grupo dinamarquês e do grupo inglês. Os anos subsequentes presenciaram estudos e aprovações do uso de GH em crianças com problemas de baixa estatura de diferentes etiologias. Vocês vão ver aí que a maioria não está associada com deficiência de GH. Na verdade, são situações em que a secreção de GH é normal, mas que o hormônio de crescimento nessas situações prova ser benéfico em diferentes aspectos. Aqui, por exemplo, na síndrome de Prader-Willi, na verdade, o objetivo principal são os efeitos metabólicos e anabólicos do hormônio. E nesse slide, a gente vai ver que as indicações permanecem, algumas delas, bastante controversas em diferentes países. Nós temos que a deficiência do hormônio de crescimento em crianças é aceita basicamente universalmente, o uso em crianças tratadas por insuficiência renal crônica, a síndrome de Turner, a síndrome de Prader-Willi são aceitas praticamente em todos os países. Mas a condroplasia, por exemplo, é só aprovada no Japão, a baixa estatura idiopática apenas nos Estados Unidos e no Brasil, e síndrome de Noonan, que é uma outra situação genética de alto risco para malignidade, apenas nos Estados Unidos. Já em relação aos adultos, a indicação aprovada universalmente é a deficiência de GH associada a um quadro estabelecido de uma doença hipotalâmica hipofisária, seja de instalação na vida adulta ou na infância, e que persiste, que pode persistir na fase de transição para a vida adulta. Nos Estados Unidos e na Europa, há também uma liberação para uso terapêutico do GH na caquexia relacionada à infecção pelo HIV e na síndrome do intestino curto. Após os estudos iniciais que eu mostrei para vocês, publicados em 1989, foi apenas em 96, muitos anos depois, que o FDA aprovou o uso do GH em adultos com hipopituitarismo e deficiência de GH. Seguido nos anos seguintes pela aprovação em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Com a síndrome de deficiência de GH em adultos bem estabelecida e bem caracterizada,
surge a primeira diretriz publicada pela Growth Hormone Research Society, uma sociedade de estudos e pesquisas de hormônio de crescimento e doenças relacionadas a ele, e que havia sido fundada 6 anos antes dessa publicação, em 1992. Entre 2006 e 2019, várias sociedades internacionais também publicaram suas diretrizes de orientação para o diagnóstico e tratamento da deficiência de GH na transição e na vida adulta. E nos últimos anos, surgiram propostas para novos testes terapêuticos, como a massimorrelina, que não é disponível no nosso meio, e também trials com o GH de longa ação, que é aplicado, o GH normalmente é aplicado todos os dias, em injeções subcutâneas à noite, e agora nós temos os GHs que são possíveis de ser utilizados terapeuticamente a cada semana ou a cada 2 semanas, devem estar no comércio no Brasil a partir do ano que vem. Os efeitos terapêuticos do GH em adulto hoje são muito bem estabelecidos e conhecidos, e diferem da criança, em que o alvo terapêutico é, em geral, a correção da baixa estatura e a velocidade de crescimento. Aqui nós temos diferentes parâmetros para serem avaliados na população adulta, como está mostrado nesse slide: composição corporal, capacidade física, qualidade de vida em relação à cognição, funções psicossociais e fatores de risco cardiovascular, que estão comprometidos nos pacientes com hipopituitarismo e deficiência de GH, e cujo efeito do GH é bem comprovado em relação à melhora desses fatores no curto e alguns estudos já de longo prazo. Entretanto, nós sabemos que a deficiência de GH, o hipopituitarismo, é uma entidade clínica muito heterogênea, com várias etiologias, com diferentes modos de apresentação, períodos de instalação, intensidade, progressão, e conforme esses fatores que estão listados nesse quadro, a resposta terapêutica também exibe uma grande variabilidade e uma sensibilidade individual de cada paciente ao tratamento com GH, que depende de vários desses fatores. O GH é possivelmente um dos produtos terapêuticos mais testados e vigiados na história da medicina em relação à sua segurança terapêutica, principalmente pelo fato dele ser um fator de crescimento celular, estar envolvido em estudos in vitro em animais com proliferação celular e por ações celulares que podem levar a desenvolvimento de tumores, e também por ser um fator diabetogênico, hiperglicemiante, e que poderia afetar riscos metabólicos aos pacientes, como a gente viu lá no estudo já da década de 30 do professor Gussai. Portanto, existem várias preocupações, e eu deixo aí para vocês 3 trabalhos publicados recentemente, guidelines que estão sendo produzidos por sociedades, e esse artigo que eu tive o prazer de escrever com a Margarete, que foi publicado no Endocrine Reviews, que é a principal revista que nós temos na área de endocrinologia clínica, em 2019, exatamente cobrindo essa área de segurança do GH. O que eu trago para vocês, resumidamente, são que o GH é contraindicado em pacientes que tenham doença maligna em atividade, hipertensão intracraniana, diabetes descompensado, retinopatia diabética e em grupos de pacientes com alto risco de desenvolvimento de neoplasia maligna de câncer. Com relação ao paciente que está usando o GH, o monitoramento para desenvolvimento de neoplasias deve ser igual àquelas recomendadas para a população geral. E em relação à intolerância à glicose e diabetes, nós monitoramos sempre todos os pacientes, especialmente aqueles com mais de 60 anos de idade, obesos e que têm uma história familiar de diabetes tipo 2. Esses são os pacientes que nós devemos ter mais cuidado com o GH. Vamos falar agora, então, dos abusos. Nós falamos dos usos, agora vamos falar o que tem de ruim em relação ao GH. Então, paralelamente aos estudos do uso do GH na prática clínica, essa história centenária, infelizmente, também é marcada por inúmeros abusos, especialmente por atletas profissionais, recreacionais, que utilizam como doping em esportes para melhora do desempenho da performance física. E é interessante que isso começou mesmo antes da introdução do GH recombinante, que foi em 1985, como eu mostrei para vocês. Isso aconteceu com uma publicação do livro Wall, The Age is Amazing, por esse sujeito chamado Dan Duchenne, que era um expert na época em bodybuilding. E aí, a partir de então, começou-se a usar o hormônio de crescimento com essa finalidade, né, de performance corporal. E a história, ao longo dos anos, tem sido de vários escândalos que se sucedem nos esportes, envolvendo atletas de diferentes esportes, de diferentes países,
infelizmente incluindo recentemente um atleta brasileiro do levantamento de peso e uma corredora nigeriana, que foram excluídos agora da Olimpíada de Tóquio por doping com hormônio de crescimento. A Agência Antidoping Mundial classificou o hormônio de crescimento como doping em 1999. E em 2012, ela aprovou os primeiros testes para a detecção de doping com GH. Durante a minha tese de doutorado em Gotemburgo, na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, eu desenvolvi esse ensaio, que era chamado de GEA, né? O ensaio de exclusão da forma 22 kilodaltons. A ideia desse ensaio era a gente excluir da circulação do sangue da pessoa, do paciente, essa forma 22 kilodaltons e dosar as outras isoformas e ver se essa proporção de isoformas teria alguma aplicação patogênica ou até na terapêutica das doenças relacionadas ao hormônio de crescimento. Então, esse ensaio foi depois aplicado em várias crianças com diferentes problemas de baixa estatura e também em pacientes com acromegalia. E eu tive o prazer de ter esse meu ensaio sendo testado também na época como um desenvolvimento num teste antidoping contra GH. Isso aconteceu em 2001, onde gerou 2 publicações relacionadas a isso naquela oportunidade. E atualmente a Agência Antidoping Mundial aprova 2 métodos distintos e complementares para a detecção de doping com GH. Ambos utilizados em períodos fora da competição. Isso é bem importante frisar, como aconteceu com os 2 atletas que testaram positivo agora para a Olimpíada de Tóquio no Japão. Então, não foi durante a competição, né? O teste pode ser feito quando eles estão em treino, em qualquer período. Esse é o método das isoformas e tem o método dos marcadores. Então, fiquei bem feliz, né, de saber que aquele método das isoformas acabou se mostrando um método efetivo, né? Não o meu, depois foram desenvolvidos variantes desse ensaio e que são utilizados atualmente como testes antidoping para GH. Quem tiver bastante interesse nesse assunto, eu deixo aqui o site da VADA, da Agência Antidoping Mundial, onde vocês têm todas as informações sobre esses testes antidoping de hormônio de crescimento. Mas o que a gente tem de evidência científica sobre os efeitos de GH no exercício? Vamos começar com os modelos animais. Esse aqui é o Rotaroad, Rotamax. É um teste de resistência, coordenação motora e habilidades de memória muscular de roedores. Esse é o nosso primeiro competidor nessa prova, é o camundongo Y-type. Ele é um camundongo normal, sem nenhuma modificação genética, tem níveis fisiológicos de GH e GF1 e uma sinalização de GH normal. Esse é o bovine, é o BGH, é o nosso bombadão, é o camundongo transgênico com crescimento acelerado, peso corporal maior, altos níveis de GH e GF1 e uma sinalização de GH aumentada. Então, é o bombadão da academia. Esse é o GH antagonista, é um camundongo que é modificado geneticamente, ele tem um peso similar ao Y-type, mas ele tem uma sinalização de GH diminuída, ele produz, em geral, o IGF-1 dele é 25% mais baixo do que o camundongo normal. E esse é o GH que não tem um receptor do hormônio de crescimento, ele é conhecido como camundongo larron, vocês vão entender depois por quê. Ele tem um receptor de GH inativo, portanto, ele não sinaliza, vejo que ele é quase invisível, que ele é bem pequenininho, tamanho bem menor, ele não tem IGF-1 nenhum, né? O GH é alto, mas ele não responde, o GF-1 é ausente. E vamos ver no Rotaroad o que acontece. Façam suas apostas, quem que vai ganhar a nossa competição. Começou o Rotaroad. Vamos lá. Ixi, olha o que aconteceu. E o bombadão foi o primeiro a cair. Caiu o bombadão. Quem ficou no Rotaroad, caiu o antagonista. Ficou o Y-type, o normal, e o larão fica aqui na competição. E o grande vencedor que nós temos, o grande vencedor foi o camundongo sem a sinalização do hormônio de crescimento. Então, essa é uma das evidências científicas que a gente tem em modelos animais. Vamos agora aqui para a espécie humana. Na espécie humana, os experimentos mostram que as ações do GH no substrato metabólico são específicas para cada tecido, sendo que ele inibe a expressão de genes responsáveis pela oxidação de lípides, reduz a expressão de genes responsáveis pelo transporte de ácidos graxos, beta-oxidação e respiração mitocondrial, e ele favorece as vias não oxidativas anaeróbicas de produção de ATP durante a atividade física.
E isso foi confirmado nesse estudo, belo estudo que foi feito, duplo cego, randomizado com placebo, que envolveu 96 atletas recreacionais na Austrália, e mostrou como único achado significativo uma melhora da performance nos usuários de GH nesse Wing Gait Test, que é exatamente o teste que avalia a capacidade anaeróbica. Então vamos ver o que é o Wing Test. É esse teste aqui, para quem não conhece, em que é pedido para a pessoa pedalar durante 30 segundos na velocidade e capacidade máxima que ela consegue. E aí é aferido o quanto que a pessoa consegue percorrer nesse período. Então vocês vejam que o GH promoveu uma diferença significativa no Wing Gait Test, e isso corresponderia, na prática, a uma melhora de 0,4 segundos numa competição, por exemplo, de 100 metros de corrida, e de uma melhora de 1,2 segundos nos 50 metros de natação. Uma competição de alto nível, como na Olimpíada, seria uma vantagem, obviamente, absurda. Porém, existem outros vários efeitos do GH que são efeitos placebo, e esse mesmo estudo mostrou isso através de um autoquestionário, um questionário que foi aplicado a esses atletas, em que eles respondiam se ele recebeu o placebo, o GH, e como que o desempenho tinha sido afetado pelo tratamento. E vocês veem aqui que os scores médios de desempenho percebidos foram mais altos naqueles que julgaram incorretamente que estavam em tratamento com GH em comparação com aqueles que julgaram corretamente. Isso foi 3 vezes mais comum nos homens do que nas mulheres, e os homens que julgaram incorretamente melhoraram os scores autoavaliados de todas as categorias, inclusive no VO2 máximo e força, que nós vimos que não foi diferente do placebo. Então, existe realmente um efeito placebo muito grande também. E quando a gente vai para a meta-análise, essa é uma meta-análise de 11 estudos publicados pelo grupo dinamarquês, que mostra realmente os efeitos, né? Em 254 participantes, que o GH promove lipólise, diminui massa gorda, promove aumento de peso, aumento de massa magra e de água extracelular. Mas quando a gente vai para realmente a função, a parte de funcionalidade em termos de VO2 máximo e força muscular, não há diferença significativa. O que levou aos autores dessa meta-análise a concluir que indivíduos jovens e saudáveis e atletas recreacionais, a administração de GH provoca mudanças significativas na composição corporal, mas não aumenta a força muscular ou a capacidade do exercício aeróbico. Apesar disso, esse estudo feito na Holanda assusta e alerta para o uso indiscriminado desses agentes farmacológicos para aumento de desempenho físico, que naquele país envolveu 150 mil pessoas da população, com 36% delas referindo o uso de GH em algum momento, na grande maioria das vezes associado com outras drogas de performance física. E outra situação de uso off-label do GH que se tornou abusiva foi a decorrente desse artigo publicado no New England Journal of Medicine em 1990 pelo grupo do professor Hoodman, que foi um estudo que consistiu do uso do GH ou placebo durante 6 meses em 21 indivíduos entre 61 e 81 anos, com níveis de F1 menores do que 350 e demonstrou aumento da massa magra de 9%, da espessura de pele de 7%, de distometria da massa óssea de 1,6%, e a redução de 14% na gordura. Entretanto, também mostrou um aumento da pH sistólica e um aumento da glicemia. A conclusão do grupo do professor Goodman nesse estudo foi que o GH alteraria a composição corporal. Mesmo que um ano depois, esse mesmo grupo do professor Goodman tenha publicado numa revista de bem menor impacto a continuidade desse mesmo estudo, chamando atenção para que não houve nenhuma eficácia adicional e que houve aumento dos efeitos colaterais e que 9 dos 21 participantes já tinham sido excluídos do estudo após 12 meses por eventos adversos, era tarde demais. E, infelizmente, ninguém prestou atenção nesse artigo e sim nos resultados do estudo do New England. E em 1992 surge a chamada Academia Americana de Medicina Anti-Envelhecimento, que, de acordo com o site deles, tem 26 mil sócios em 120 países, e começam a proliferar as clínicas de estética, prometendo GH e outras drogas como um elixir da juventude. Inclusive, aqui uma reportagem de uma revista brasileira, e lá nos Estados Unidos, mostrando um hormônio de crescimento como uma cirurgia plástica interna, em que você não precisa fazer cortes, você rejuvenesce sem nenhuma cicatriz. E isso envolve muito dinheiro, como nós sabemos. Em 2007,
esse repórter do New York Times, Duff Wilson, foi a em Las Vegas, em 2007, para cobrir o congresso dessa Academia Americana Anti-Aging. E ele detectou já na época, em 2007, que a obsessão da população americana por parecer mais jovem, né, e melhor nesses aspectos físicos, gerava já na época 50 bilhões de dólares em vendas de produtos, né? E ele fez esse artigo que eu acho muito oportuno, o título, se envelhecimento é uma doença ou uma oportunidade de negócios. Quem tiver interesse, eu tenho esse artigo, posso compartilhar com vocês depois. E o que a gente tem de ciência sobre isso? Nós temos essa revisão sistemática que foi publicada já em 2007 pelo grupo do professor Hoffman, que é hoje, inclusive, o presidente da sociedade da Growth Hormone Research Society, que fez uma avaliação de todos os estudos que existiam em relação ao GH e randomizados, ensaios controlados, mostrando que existem pequenas alterações da composição corporal e uma altíssima taxa de eventos adversos, e por isso o hormônio de crescimento não pode ser recomendado como uma terapia anti-envelhecimento. Apesar disso, é necessário que vários artigos tenham sido publicados para reenfatizar, reforçar esse conceito. Nós temos, inclusive, artigos recentes sobre isso, e eu tive o prazer e a honra do ano passado, né, contribuir com esse statement da Associação Americana dos Endocrinologistas Clínicas, que é a ACE, e que foi referendado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, sobre um artigo que comenta sobre os abusos, né, de vários hormônios, incluindo aí o hormônio de crescimento. E o que nós temos dos modelos animais? Tá? Dos modelos animais, nós temos essa revisão do Dr. Bartk, que é uma das pessoas que mais estuda essa parte do GH relacionado a envelhecimento. Será que isso é deletério, realmente, essa queda que a gente tem do GH com a idade, ou é um fator protetor? Em animais, como a gente vê aqui, todos os modelos animais, existem vários desses modelos em que é feita uma diminuição da sinalização do GH, como eu mostrei lá no Rota Road com o camundongo, que não tem sinalização do GH. Há um benefício grande. Esses animais têm menor reincidência de câncer, menor processos inflamatórios, melhora da sensibilidade à insulina, da resposta ao estresse, antioxidativa, né, em geral. E, além disso, há um aumento da longevidade nesses modelos animais. E na população humana, nós temos algum exemplo? Sim, e nós temos uma grande contribuição da América do Sul neste capítulo. Então, nós temos aqui em Itabaianinha, no Sergipe, uma população que apresenta mutação no receptor do hormônio liberador do hormônio de crescimento, do GH-RH, que eu mostrei lá para vocês, que controla a secreção do GH. Então, são indivíduos que nascem com uma deficiência isolada, congênita de hormônio de crescimento. Essa é a maior população no mundo que tem essa mutação, são cerca de 100 indivíduos, que há cerca de 30 anos têm sido estudados pelo Dr. Manuel Aguiar Oliveira, grande amigo, professor titular de endocrinologia da Universidade Federal do Sergipe, e aqui mostrando dois dos pacientes com ele, uma senhora de 94 anos e um senhor de 85 anos, mostrando que não ter GH não compromete realmente a longevidade. E outra população muito importante é em Loja, no Equador, estudada pelo professor Guevara Aguirre, que é a maior população no mundo que tem uma mutação no receptor de GH, que é a síndrome de Laron. Então, é o nanismo de Laron, que é aquele do modelo animal que eu mostrei para vocês, que ganhou lá a competição. E esse aqui, eu tive o prazer aqui de tirar uma foto com o Dr. Svi Laron. Ele publicou essa sua casuística em 1966 e recebeu o epônimo nome dele. É uma pessoa fantástica, está em todos os congressos. Ele está com 92 ou 93 anos e continua bastante ativo. E o Dr. Guevara Aguirre publicou, há alguns anos atrás, esse estudo de segmento de 22 anos dessa população de Laron, mostrando, em relação à população controle de indivíduos não afetados que vivem na mesma região, nenhum caso de câncer nessa população dos pacientes com nanismo Laron e nenhum caso de diabetes, contra 20% de câncer e 5% de diabetes na população controle, mostrando realmente que existe um fator protetor nesses casos da ausência do hormônio de crescimento nessas populações. Quais são as perspectivas futuras que nós temos, então, para o hormônio de crescimento? O monitoramento contínuo da eficácia e segurança
do tratamento em crianças e adultos permanece, a gente sempre está fazendo isso, e agora nós vamos ter que fazer isso com os hormônios de crescimento de elongação quando eles entrarem na nossa prática clínica. Nós temos que ter melhores biomarcadores da resposta terapêutica ao GH, ainda a resposta é avaliada só com IGF-1, e a gente sabe que ele não é um marcador muito importante. Nós temos vários testes, ensaios clínicos, pré-clínicos, com agonistas e antagonistas do GH-RH, para uso tanto em diabetes quanto em retinopatia diabética, em doenças neurodegenerativas, em estados inflamatórios, em doenças neoplásicas benignas e malignas, assim como a inibição das vias de sinalização do GH-IGF-1, como potencial terapia anticâncer, como adjuvante para vencer resistência à quimioterapia, tem vários estudos recentes, e também uma perspectiva futura da interação do eixo somatotrófico com o sistema imunológico e imunossenescência, porque como nós vimos, o receptor do hormônio de crescimento é da família das citocinas, e nós sabemos que existe uma interação muito grande do sistema somatotrófico com o sistema imunológico. Eu chego aqui ao final, agradecendo a todas as pessoas que ao longo dos anos colaboraram comigo aí nessa história do hormônio de crescimento, na minha pequena contribuição a esse centenário desse hormônio, que realmente eu devo muito da minha carreira, essas duas letrinhas do GH. Então, principalmente o pessoal aqui da Clínica Médica, do SEMPRE, do departamento, os alunos de graduação e pós-graduação que fizeram seus trabalhos comigo, e vários colegas da América Latina e do Brasil e de outros países, e que eu tenho colaborado e que tem sido bem um trabalho bastante satisfatório em termos de produção científica. E vocês todos que assistiram, muito obrigado pela atenção, fico à disposição para depois da aula dos 100 anos de insulina a gente conversar um pouquinho sobre o GH. Um abraço, obrigado. Professora Viviane, a senhora está mutada. Desculpa, pessoal, desculpa, falha técnica. Queria novamente, então, agradecer a palestra do professor César, que foi brilhante no timeline do GH. Acho que teremos muitas discussões, mas como ele mesmo já colocou, nós vamos dar continuidade à professora Rosângela Reia nessa palestra de centenário, falando agora sobre insulina, um tema tão importante quanto salvar vidas, quanto estarmos hoje, muitos, já me coloco aqui nessa população, como muitos de nós, diabéticos, devemos a essa grande descoberta, e sabemos que a professora Rosângela Reia, quando se fala em diabetes, é o nome que é presente não só aqui no Paraná, mas presente no Brasil, presente internacionalmente, responsável por uma linha de pesquisa interminável, com tantos colegas, alunos, e trabalhando sempre em pró a essas novas descobertas. A professora Rosângela Reia, ela é adjunta e coordenadora da Unidade de Diabetes do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas da UFPR, entre muitas outras papéis que teve durante toda a sua vida. Rosângela, é um prazer ter você aqui, e agora deixo contigo a continuidade desse evento. É uma emoção especial para mim ser apresentada por você, Viviane, e poder constatar na prática, né, o quão fantástica é essa invenção, essa descoberta que foi a insulina, e eu quero tentar passar essa emoção para vocês hoje. Vamos ver se eu consigo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, só preciso que vocês confirmem se está ok. Tudo em ordem? Sim, tudo certo. Então, tá bom. Então, vamos lá, Viviane. Eu quero agradecer essa honra de estar aqui comentando esse tema, que é justamente a insulina, os 100 anos
de revolução. E eu quero começar justamente com essa foto do professor Benting e dizer que, às vezes, os alunos, eles reclamam, a gente reclama tanto de falta de condição, falta disso, falta daquilo, mas, na verdade, às vezes, o que você precisa mesmo é de uma grande ideia. E ele teve, então, esse professor, no dia 31 de outubro de 1920, ele teve uma noite mal dormida, para ver como noite mal dormida também pode ser uma coisa boa, e ele levantou e ele escreveu 25 palavras, e essas 25 palavras que estão demonstradas aqui são justamente a ideia que levou depois à descoberta da insulina. Então, para ver que muitas vezes o que a gente precisa, em primeiro lugar, é de uma grande ideia. Claro que não é fácil ter uma grande ideia, mas a gente precisa também do que, frequentemente? De um grande companheiro. E aqui nós estamos vendo já o professor Benting, ali à direita, e à esquerda o Best. O Best foi, então, o acadêmico que acompanhou toda essa descoberta. Mais tarde, o professor Benting, ele dividiu o prêmio Nobel e parte do prêmio com o Best. E um dado interessante, essa história é cheia de informações assim interessantes. Uma delas é que o Best ele ganhou esse papel como auxiliar do professor Benting numa aposta de moeda. Num cara e coroa é que ele ganhou essa oportunidade. E aí, vejam, de novo, essa coisa da gente ficar reclamando de falta de condições, eles estão aonde? Eles estão no teto da fisiologia. Então, eles conseguiram, no lugar em cima lá da fisiologia, eles conseguiram um lugar onde eles colocariam os cachorros, né? Até hoje se diz que a insulina foi extraída de uma cadela, chamava-se Marjorie, mas parece que eram mais de 120 cachorros. A gente deve entender que não devia ter sido só um cachorro, mas, enfim, do ponto de vista mais que a gente pode dizer idílico, né, de história, a gente pode dizer que foi uma cachorra, e essa chamava-se, então, Marjorie. E aqui a gente vê os dois, e a gente fica pensando, então, nós já temos uma ideia, nós temos um grande pesquisador, nós temos um auxiliar, nós temos aí o instrumento de pesquisa. O que faltava, então? Faltava, na verdade, ainda um laboratório. E quem forneceu isso foi o professor MacLeod. O professor MacLeod já era famoso, porque, na verdade, o Benting era um cirurgião que tinha voltado da guerra, que ainda estava tentando se colocar no mercado, mas o MacLeod já era um professor que já era muito conhecido por estudos nessa fisiologia de carboidratos, etc. E ele, então, encampou essa ideia e ele emprestou ao Benting com a recomendação ou com a exigência de que ele se dedicasse totalmente a esse projeto. E foi, na verdade, o que o Benting fez. Mas o Benting fez mais do que isso. Eu falei que essa história é toda cheia de hiperlinks. Vocês vão ver que eu vou tentar trazendo para vocês. E aqui já tem o hiperlink. Esse é um quadro que foi vendido por mais de $300 mil. E é um quadro feito desse laboratório do MacLeod e foi pintado por quem? Pelo Benting. Então, ele era uma pessoa de muitos talentos. Diz que esse é o único quadro dele de parte interna, assim, né, de um local interno. Mas, realmente, eu acho que ficou lindo, né, esse laboratório. E, por esse empréstimo do laboratório, o MacLeod também foi indicado para o Nobel. Vocês vão ver que daí o Nobel ele acabou sendo dividido pelo professor MacLeod e o Benting, né, que era o grande inventor. Mas também, a gente falou que nós precisávamos, então, lembra de uma grande ideia, de um companheiro, de um local, nós precisávamos daí de um laboratório, e aí a gente precisa de um paciente. E aqui à esquerda, o Leonard Thompson foi o primeiro paciente a receber insulina em Toronto, mas também ele não podia receber qualquer coisa, qualquer insulina. E aqui nós temos, então, o professor Collip, que era um bioquímico, e que se encarregou, então, da purificação dessa insulina. Quer dizer, a purificação não ficou uma coisa, tudo isso, e eu até estou trazendo esse slide foi um dos que foram apresentados esse ano, então, nas comemorações dos 100 anos de insulina em Toronto, e aí também um outro, digamos assim, estímulo aos novos pesquisadores. A gente pensa que as pessoas começaram a trabalhar e que tudo deu certo e que tudo foi legal. Vejam aqui, então, vocês lembram, em outubro, o Benting tinha tido a ideia, nós estamos aqui em dezembro, janeiro. Vejam aqui a gente pode ver à direita, então, o soro, então, 500 cc do soro do laboratório do professor MacLeod, em cada uma das nádegas, e aqui a gente já vê no dia 18 de janeiro, e aqui embaixo,
uma área de induração circular de 7,5 cc's em diâmetro, ou seja, fez uma super reação esse soro teoricamente purificado, etc. Eles continuaram tentando purificar. E aqui a gente já vê, esse já é o quadro, esse é um quadro também famoso dos resultados com esse efeito do extrato pancreático, né? Aqui a gente está vendo, então, as glicemias, a gente está vendo que ainda havia picos de glicemia, e aqui no dia, então, 23 de janeiro de 1921, então você tem a comprovação do efeito do extrato hepático, veja essa queda que teve na glicemia. Esta foi a grande comprovação, então Leonard Thompson foi o primeiro paciente. Mas um dos primeiros pacientes mais famosos acabou ficando esse paciente aqui, que apareceu, ele era inclusive sobrinho de um médico, foi esse médico que entrou em contato com o professor Benting, comentando que esse sobrinho, ele estava com 7 anos e ele estava com 13 quilos na ocasião. E aí ele veio, ele recebeu essa insulina, e aí ele recebeu essa insulina, foi em julho, e aí em outubro, que seria já no outono, ele escreve essa carta para o professor Benting, dizendo, né, querido doutor Benting, eu gostaria que você estivesse aqui e pudesse me ver. Eu agora já sou um garoto gordinho e me sinto bem. Vocês vejam que eu fiquei até emocionada aqui nesse ponto. E aqui, mais feliz ainda, vejam aqui, em julho de 1992, né, esse paciente, Ted Ryder, aqui com 75 anos, né, ele foi a primeira pessoa, então ele foi homenageado por ser a primeira pessoa com insulina por 70 anos. Então, para verem que não só ele foi bem no início, como ele conseguiu viver muitos anos utilizando a insulina. Tudo isso, como a gente diz, nos deixa muito sensibilizados, mas não foi só a nossa sensibilização como médico. Vejam que, então, aqui a gente vê Frederick Benting e Joe McLeod, foram, então, agraciados com o prêmio Nobel. Como eu já comentei, o Benting dividiu com o Best, o McLeod dividiu com o Collip, que fez o bioquímico, que fez a purificação, então, desse extrato. E, para vocês terem uma ideia, Frederick Benting foi, até hoje, o mais novo receptor desse prêmio na categoria, e ele recebeu esse prêmio com 32 anos. Então, para a gente ver, nunca esqueçam, é uma grande ideia, e a gente está aí, da maneira que puder, reunir as condições para poder desenvolvê-la. E isso tem sido, então, homenageado de inúmeras maneiras. Isso aqui é uma homenagem nas ruas de Toronto, mas também, é claro, existem grandes homenagens na própria Universidade de Toronto. Aqui a gente vê um quadro, são 16 pôsteres que contam essa história da descoberta e do desenvolvimento da insulina em Toronto, que começou, então, em 1921. E a gente vai andando e vendo esse display, é uma coisa muito bacana, como aqui vocês já podem ver, nós temos até o Ted Ryder lá. Aqui, inclusive, a gente vê a casa do professor Benting, né, que ele morava em London, mas é London, Ontário, não era em London, às vezes as pessoas até confundem, mas era o nome da cidade onde ele morava. E muitos detalhes são conhecidos, então, dessa história. Mas isso, é claro, isso era muito bacana. Era um ou outro paciente, mas vocês imaginem o que foi a corrida. Imagine se você tivesse um filho com diabetes, que tivesse naquelas condições do Ted Ryder ou do Thompson, e você soubesse que existia em algum lugar alguma coisa que pudesse salvar a vida do seu filho. E aí, então, a corrida para a produção de insulina foi uma coisa fantástica que aconteceu, e eu até quero trazer para vocês, aqui do lado, na época, essa Ailetin, ou a insulina da Lilly, era a única insulina que era disponível nos Estados Unidos. E vocês vejam o trabalho que foi feito. Ali, a insulina, na época, ela era fornecida diretamente aos pacientes. Então, esse era o preço que o próprio médico recebia, pagava para poder receber a insulina. E aí vocês vejam ali que em 19 de março de 1923, 100 unidades custavam 3,9 cents. E já em junho do ano seguinte, elas custavam 1 cent. E eles até têm uma observação ali embaixo,
que, além dessa redução, houve, durante esse período, uma melhora da potência da unidade da insulina em torno de 40%. Então, que durante esse período, a insulina, então, estaria custando 1/7 do que ela custava originalmente. Porque, claro, não era só uma questão de você ter disponível, mas era você conseguir comprar em quantidade suficiente para você poder ter e disponibilizar para as pessoas. Mas, então, houve um trabalho muito grande, de muita consciência, para se conseguir fazer isso, e vejam como a primeira insulina ela era muito menos purificada, ela foi sendo purificada com o tempo. Imagine aquela que o Thompson recebeu, e mesmo assim eles conseguiram demonstrar, porque Paulesco anteriormente era até um professor romeno, ele tinha, inclusive, tido uma ideia mais ou menos semelhante, ele tinha tentado trabalhar disso após a guerra, etc., mas ele não tinha conseguido esses resultados tão bons. Então, essa importância de você persistir e, claro, posteriormente, de você fornecer esse acesso aos pacientes. Mas aí, se a gente for analisar o que seria tipos e o perfil de ação das insulinas, aqui eu já coloquei humanas e análogas, nessa ocasião só se tinha aquilo que a gente chama de insulina rápida, né? Ou a insulina, na verdade, como tipo que é a regular. A gente gosta até que o paciente chame de rápida, porque vinha um R na caixinha, então R de regular, R de rápida, o paciente não se confunde com a outra que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas então só existia essa insulina rápida. Vejam que a duração do efeito dela era entre 5 a 8 horas, dependendo da dose. Então, pacientes que conseguissem doses menores teriam até um efeito mais curto. E imaginem, então, que, claro, no início, se você tivesse um filho numa condição como estava o TED ali, você acordaria à noite de 6 em 6 horas, você continuaria aplicando insulina. Com o tempo, os pais foram vendo que ele já está muito bem, você não aplica insulina à noite, ele faz um pouco a mais de xixi, mas tudo em ordem, e com o tempo acabou surgindo um quadro que se chamava ananismo diabético, justamente por esse balanço nitrogenado negativo desses pacientes que permaneciam a metade do dia quase com falta de insulina, não existia essa ação prolongada da insulina. E quem veio resolver isso, na verdade, foi Hagedorn. Aqui vocês estão vendo a casa do Hagedorn, lá em Copenhague, e eu tirei justamente de propósito com essa macieira na frente, porque a casa dele, esse terreno dele é repleto de macieiras, ele tinha certeza que a cura do diabetes viria através da maçã, mas ele conseguiu contribuir muito, descobrindo e na verdade, criando a insulina, que é a insulina NPH. Então, a insulina NPH foi a nossa primeira insulina de ação prolongada. Ela foi, então, construída, descoberta entre 1930 e 1940. Então, a partir de 1940 é que ela começou a ser disponibilizada. E ela, então, é uma insulina, ela entra aqui nesse quadrinho como NPH ali, N de neutra, P de protamina, que era uma proteína básica que era adicionada à insulina, junto com o zinco, e H de Hagedorn, que era, então, esse pesquisador, a casa deles, vocês conheceram agora há pouco. E, com isso, ele descobriu uma insulina que se acreditava que teria uma ação de 24 horas. Nossa, que maravilha! Agora, em vez de eu ficar tomando insulina o dia inteiro, eu vou tomar uma picada só de insulina. O que se viu depois é que a insulina, a ação dela não era de 24 horas, na verdade, hoje você sabe que a ação vai até em torno de 18 horas, então, hoje em dia, quando se utiliza a insulina NPH, a recomendação é que se utilize em duas tomadas ao dia, né? Mas ela teve um papel muito importante justamente na disseminação, inclusive propiciando, reduzindo aquele quadro que a gente chama de nanismo diabético. Mas ela não reduziu de todo as complicações crônicas da doença, como até hoje a gente sabe que não foram reduzidas de todo. Mas uma grande parte persistiu justamente por causa dos picos de insulina. E hoje a gente vê que o esquema que se utiliza de insulina, que são com várias picadas de insulina ultra rápida e mais uma basal, como a gente diz, é muito mais parecido com aquilo que se utilizava inicialmente, só que, claro, com uma série de vantagens que você tem hoje, mas as insulinas basais, hoje, elas fazem apenas parte do esquema.
E quais são, então, como é que a gente pode definir esses perfis? Quais são os perfis dessas duas insulinas apenas? Então, nós temos uma insulina, então, de ação mais rápida, que estaria colocada aqui, que você faria, por exemplo, aqui antes do café, e você poderia, então, ter uma ou duas utilizações da insulina NPH. Eu coloquei até essas duas insulinas, enfatizei, porque são as duas insulinas que ainda temos disponíveis no Sistema Único de Saúde para todos os pacientes. Embora a gente tenha, aqui no Paraná e na maior dos estados do Brasil, nós temos já programas que fornecem para pacientes com diabetes tipo 1 os tais dos análogos de insulina, sobre as quais a gente vai falar agora. E por que os análogos de insulina? Porque se a gente considerar o que é a homeostase da glicose, a reposição de insulina, aqui a gente teria, vocês podem ver, vejam que coisa incrível, né? A nossa glicemia, ela com tudo que a gente faz e pode comer o que quiser, come doce de leite, etc., o paciente que não tem diabetes, ele vai permanecer, na verdade a insulina vai aqui, digamos, de 60 até 126, seria essa faixa que ela fica. E isso justamente graças aos picos de insulina que são, então, que ocorrem em relação a cada uma das refeições. Nós estamos vendo aqui um garfinho e uma faquinha. Então, aqui, para cada refeição, eu vou ter um pico de insulina. Agora, se eu substituir esse pico de insulina por uma insulina regular, que demora praticamente meia hora para começar a funcionar, o que eu vou ter? Eu vou ter um pico de hiperglicemia. E depois, como eu tenho essa insulina regular funcionando, lembram, por 5 a 8 horas, então, quando a glicemia já está caindo, é que a insulina regular está subindo, nós vamos ter, então, hipoglicemia entre as refeições. E, além disso, se eu pensar, então, na insulina NPH, eu tenho uma insulina que tem um pico no meio da noite, né? Se eu pensar na administração noturna, e eu posso ter, então, hipoglicemia durante o dia, assim também como se eu administrar de manhã, esse pico pode cair num horário que o paciente não se alimenta e ele fazer uma hipoglicemia. Isso quer dizer que a insulina NPH ela não serve para nada? Não, com certeza. Eu ainda tenho pacientes hoje que utilizam, e bem utilizada, ela é uma insulina muito boa. O que se fala mal dela é que ela teria uma alta variabilidade entre individual, mas isso se deve em grande parte, a justamente essa tal da... Lembra a protamina e o zinco que foram adicionadas para prolongar a ação? Se você deixar por 24 horas essa insulina, ela sedimenta e você vai precisar fazer 20 ciclos de homogeneização, mobilizando esse frasco. A gente diz, não é para chacoalhar, não é chope, não é fazer espuma, mas você tem que mobilizar por 20 vezes para você ressolubilizar. E se você fizer isso, você pode ter uma insulina com um pico previsível, que pode até ajudar que o paciente não tenha que fazer tantas picadas de insulina nesses intervalos. Mas há, então, outros mecanismos, então, de protração da insulina. Aqui eu estou mostrando o mecanismo de protração da glargina. Ela é uma insulina, ela é a primeira insulina nossa que é ácida. Lembra a NPH, N de neutra? Todas as outras insulinas são neutras, todas podem ser misturadas, apenas a glargina não pode ser misturada, porque no mecanismo de protração dela de ação está incluída, então, a precipitação no subcutâneo. Mas não foi só isso. Nós temos, então, a insulina detemir, né, na qual 98% dos monômeros são ligados à albumina, o que faz prolongar a sua ação. Então, a gente coloca aqui já nesse quadro, então, a glargina, eu coloquei aqui os nomes comerciais, né? Porque são os primeiros, são os nomes de marca dessas insulinas. E aqui eu vou mostrar para vocês também novas insulinas com protração de ação. Nós temos aqui a degludeca, que ela pode ter um intervalo entre as aplicações de 8 até 40 horas. Isso porque ela tem multi-hexâmeros. Então, para cada monômero de insulina poder ser liberado, ele tem que sair do finzinho dessa tira, desse multi-hexâmero, após a liberação, após o zinco ter se difundido lentamente pelo subcutâneo. Então, isso faz com que ela tenha uma ação bem protraída. E a própria glargina, a glargina 100, ela agora também tem digamos, um avanço, que seria a glargina 300, que possui 1/3 do volume da glargina 100, e aí, no subcutâneo, essa glargina 300, ela libera quantidades menores e por mais tempo desse precipitado de insulina. E assim a gente está montando o nosso quadrinho aqui. Nós temos, então, aqui a insulina NPH, né? Então, a primeira insulina com ação aumentada, protraída, e nós temos as outras ações, agora as insulinas que são chamadas análogas, as análogas longas e as ultralongas, como a gente chama.
Então, essas insulinas todas aqui de baixo, elas vão constituir aquilo que a gente chama de insulinas basais. São as insulinas para manter a glicemia entre as refeições, justamente controlando a produção hepática de glicose, que na verdade é o fígado, é quem mantém a nossa glicemia entre as refeições, para a gente não ter que comer o dia inteiro. Mas, observando esse quadro, a gente vê que nós temos ainda espaço ali em cima. E aí, esse espaço vai ser preenchido justamente por insulinas que já são injetadas na forma de monômeros. Se vocês lembrarem, quando nós comentamos aquele esquema todo de ação dessas insulinas, incluindo tanto a regular quanto a NPH, um problema justamente da regular era que ela demorava para iniciar a sua ação, e ela depois tinha uma persistência dessa ação que ia até 5 a 8 horas. Então, isso porque justamente a insulina regular, ela é um hexâmero. E para ser absorvida, o hexâmero, então, são 6 moléculas de insulina. Para ser absorvida, elas têm que ser absorvidas na forma de monômero, como a gente viu ali até com a degludeca. E aí, um aperfeiçoamento agora no sentido de acelerar a ação dessas insulinas então, as insulinas análogas de curta duração. Aqui nós já temos a lispro. Na lispro nós temos, em vez da conformação prolina-lisina, que está na cadeia beta da nossa insulina, nas posições 28 e 29, aqui nós temos, então, uma insulina que é lispro. E essa sequência lisina-prolina, que é parecida com a do IGF-1, e o IGF-1, então, ele não forma esses hexâmeros, então foi o racional para você ter, então, uma insulina que essas moléculas não se agregassem, então ela já fosse despachada na forma de monômero. Só para vocês entenderem mais ou menos a ideia, é um pouquinho diferente para aspartate e para a glulisina, mas elas são muito aqui a pidra. Então, o nome da molécula da síntese é glulisina, e elas todas são bastante semelhantes na sua ação, na qual elas fazem, então, esse perfil assim, elas têm um início de ação muito mais rápido e uma ação mais curta. Então, aqui a gente pode ver como é que isso vai aparecer. O início de ação é de 5 a 15 minutos, o pico de ação em meia, 2 horas, e vejo que o efeito terapêutico vai de 3 até 5 horas, então reduziu. Aqui a gente pode já ver todas elas, então nós temos aqui, então, a regular, uma rápida não tão rápida, a NPH, uma basal que deveria não ter pico, mas ela tem um grande pico, a detemir, que tem um pico bem menos pronunciado e previsível, e a glargina com pico muito discreto, que a gente pode ver na glargina 300 mais discreto ainda. A gente vê aqui, então, agora a glargina 300, né, já está demonstrada aqui, e nós já temos também a insulina, então, degludeca. Então, nós temos a glargina e a degludeca nesses 2 tons de verdes aqui, como essas insulinas que a gente chama achatadas ou flats, excelentes insulinas para esse basal. Então, a gente tem agora as insulinas flat, nós já temos as insulinas rápidas, mas temos também a FIASP, que é uma fast aspartate, ou uma insulina ultra rápida, que a gente chama. Ela é uma insulina, então, na qual a aspartate já é um análogo rápido, mas foi feito, adicionado, então, a nicotinamida como um modificador de absorção, e ela é a vitamina B3, e a L-arginina, que foi, então, adicionada para a estabilidade, e a gente tem, então, uma insulina ultra rápida. Tudo isso ainda para ser administrado por uma injeção. Só que a injeção não é mais aquilo que era antigamente, essas são as seringas. Se vocês verem, tem até uma interessante aqui no meio, bem tupiniquim, que é justamente para reduzir esse espaço morto ali, onde ficavam perdidas 2, 3 unidades de insulina. Mas a boa notícia é que, embora ela seja injetável ainda, veja, isso foi substituído por essas canetinhas aqui, né, simpáticas, coloridas. Nós temos as descartáveis, as reutilizáveis, e agora aquilo que se chama de Smart Pen, que são as canetas inteligentes, que já são acopladas, já informam o paciente quando ele tomou insulina, o quanto de insulina ele tomou, e que auxiliam no gerenciamento desse paciente. A gente não vai falar em monitoração hoje, que é muito dessa parte de gerenciamento, mas aqui nós teríamos um tipo indireto de monitoração. E não foram só as canetas que melhoraram, as agulhas também, não só agulhas ultra finas, como também super curtinhas. E essas agulhas super curtinhas
porque o que é preciso? É preciso que a insulina, então, ela atravesse epiderme e derme para atingir essa gordura aqui no subcutâneo. E aqui, quando a gente vê essas agulhinhas de 4 e 5 milímetros, que infelizmente elas não estão disponíveis para a seringa, porque com a seringa você tem que atravessar aquele frasquinho, que ele tem um espaço em torno de 5 milímetros, aquele comprimento que tem que ser atravessado de borrachinha. Mas se for na caneta, com 4 e 5 milímetros, você pode fazer, então, como esse quadrinho aqui mostra, praticamente as aplicações. Aqui foram feitas 1.208 injeções a 90 graus sem prega em todos os locais combinados e todo tipo de paciente, e só 0,5% é que atingiu a região intramuscular. Então, muito fácil, ficou muito mais tranquilo que dizer para o paciente injetar a 60 ou 45 graus, com risco ainda de atingir o outro lado da musculatura. Então, houve, digamos assim, melhorias em todos os sentidos. E aqui a gente já vê, então, a questão das bombas de insulina, né? Então, quando nós estamos falando em bombas de insulina, nós estamos já falando em recursos novos que a gente tem de tratamento. Então, essas bombas, elas podem fornecer o quê? Diferentes basais durante o dia, porque embora eu tenha, digamos, esse basal que possa ser flat, então, para o dia inteiro, a gente tem que entender que existem horários e que existe uma maior demanda de insulina, independente de refeição. Por exemplo, durante a madrugada, grande parte dos pacientes tem uma redução da glicemia até em torno das 3 horas da manhã, e aí apresenta um aumento da glicemia, que se chama, inclusive, fenômeno do alvorecer, ou seja, ele tem interesse, entre aspas, em menos insulina até um determinado horário da madrugada e mais insulina depois. E isso é uma das coisas, então, que essas bombas de insulina oferecem. E aí não tem só essa bomba, existem outras bombas. Quero aproveitar até para mostrar aqui para vocês, aqui onde vocês estão vendo essa inserção do catéter da bomba, falando nesses avanços, uma das coisas que se tem agora é o iPort. Ele praticamente tem esse aspecto que a gente está vendo ali, mas em vez de estar conectado à bomba, ele fica com uma borrachinha ali no lugar daquela conexão, aonde o paciente pode receber essas picadas de insulina. Ou seja, se ele não estiver com a bomba, ele pode fazer múltiplas picadas sem sentir essas picadas, trocando esse dispositivo a cada 3 dias para um outro lugar, mas durante esses 3 dias ele pode receber 72 aplicações, todas as aplicações de insulina que ele precisar. Mas aqui nós temos, na verdade, uma bomba de insulina e uma das bombas já inteligentes. Essas, então, é a 640G, que é uma bomba que já suspende a insulina basal antes que o paciente tenha hipoglicemia. Então, ele suspende antes da baixa. E já temos a 670G, que é uma insulina que tem um shield, uma bomba, desculpem, que tem um shield, e esse shield mantém, justamente, através aqui, ele está recebendo a informação do guarda, então existe um sensor que está medindo a glicemia, informando a bomba, e nesse caso, no caso da 670, ele já mantém essa glicemia entre 80 e 120. O que o paciente precisa fazer ainda é fazer a contagem do carboidrato. E aí a gente vê, então, que ainda é muito importante essa educação do paciente, né? Embora o paciente, muitas vezes, o que ele queira seja em dar outras novidades, né? Aqui nós temos já a Exubra. A Exubra foi uma insulina inalável que já saiu do mercado, né? Mas nós temos hoje ainda no mercado, então, a insulina Afresa, com essa tecnologia que chama tecnosfera, e vocês veem aqui o tamanho desse inalador, né? Se a gente comparar com esse inalador, que era o inalador da Exubra, um inalador muito pequeno. Então, existem aqui diferentes unidades de insulina. Então, você tem esses cartuchos que vão trazer quantidades diferentes. Você faz combinações desses cartuchos, e essa insulina é uma insulina ultra rápida, então comparável, até um pouquinho mais rápida do que a Fast Aspart, que seria esse análogo ultra rápido que a gente tem agora. Mas é importante notar, e quando a gente está mostrando todos esses quadros, etc., que nada disso substitui uma coisa muito importante, que é a educação do diabetes. Então, a educação em diabetes do paciente, e agora eu já estou concluindo com esse último slide, né? Vejam que ali existe
esse 1921, 2021, esse slide é justamente das comemorações em Toronto dos 100 anos da insulina, e a gente já vê aqui nesse quadro que a gente pode imaginar assim, puxa, foi tanto avanço, então o paciente não precisa fazer nada. Não. Cada um desses avanços corresponde a um esforço extra que o paciente tem que fazer nesse aprendizado e uma grande colaboração de todos os educadores em diabetes que são formados hoje no Brasil. A gente tem um curso de formação de educadores em diabetes, então nunca foi tão importante a educação do paciente e o papel do paciente. Na verdade, então, o paciente como parceiro do médico nessa construção de um controle glicêmico que permita que os pacientes com diabetes vivam tanto tempo quanto o TED, né? E sem complicações crônicas, tanto quanto possível. Eu vou, então, agora interromper esse compartilhamento, tá? Isso. Okay. Muito obrigada, professora Rosângela. Vou conversar com vocês. Foi, assim, sensacional, né? Esse timeline todo, e, mais uma vez, brilhantemente apresentado por você, e terminado com o que a gente sabe realmente, né? Independente de todo avanço da ciência, a gente ter a parte não farmacológica, né? O tratamento não farmacológico para grandes desses avanços que a gente tem cardiovasculares, seja no controle do colesterol, seja no controle do diabetes, da hipertensão, né? A participação do paciente, ele é sempre muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que você conseguiu expressar todo esse momento mágico da criação da insulina, né? E que eu, particularmente, fico muito feliz em ver o quanto que nós avançamos e o quanto que nós podemos ainda avançar, né? Então, nesse contexto de centenário, eu estou muito feliz de poder coordenar essa mesa, né? Professor César, professora Rosângela, os dois ícones de cada um desses centenários. Então, a gente está aberto para as perguntas, mas como nós não temos ainda muitas perguntas, eu vou iniciar fazendo algo que acho que ambos podem trabalhar aí na resposta. Como neurologista, eu fico pensando nos dois pontos dessa ligação de hormônio, né? O professor César falou de todo esse avanço e talvez até dessa oportunidade que a ciência vai abrir em relação ao talvez uma melhora de envelhecimento, não dessa maneira como está sendo colocada, né? Mas de conseguir trabalhar melhor com o físico, da performance. E aí eu pergunto, e a cognição, aonde fica isso, né? Será que nós temos algum trabalho que façam com que os hormônios melhor estimulados, ou melhor adequados, ou até com uma melhor performance no nosso organismo, poderia trabalhar com uma melhor cognição também? A gente tem algum trabalho que fale do GH na cognição? E aproveitando isso também, para a professora Rosângela, que sabemos que, sem dúvida nenhuma, a hipoglicemia, a hiperglicemia, né, ela vai alterar. Então, a gente vê essa relação entre a cognição e os hormônios, e a boa performance desses hormônios. Gostaria que a senhora também comentasse. Lembrando, sem dúvida, que para conhecer essa ciência, a gente tem que conhecer essa história. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. O Rosângela pode começar a falar de diabetes e cognição, que é importante, depois eu... Com certeza. Eu acho só que a questão de cognição, ela tem estado bastante relacionada até com o GLP-1. Vocês viram que eu nem cheguei na combinação de insulina com GLP-1. Imagine, e tantas outras coisas que nem deu tempo de comentar de tanta coisa que tinha. Mas eu diria que a cognição ela tem uma relação talvez mais estreita com o GLP-1. Mas eu queria aproveitar até para falar um pouquinho sobre a questão da hipoglicemia, porque eu nunca esqueço de uma mesa que eu fui participar, e era justamente em um congresso de diabetes na infância e na adolescência. Então, essa preocupação toda com hipoglicemia nas crianças, etc. E aí uma das mesas era assim, era um que ia defender a hipoglicemia como sendo o grande
problema, né, gerador de disfunções no futuro, e o outro que ia defender a hiperglicemia como sendo. E aí a primeira professora, brilhantemente, falou tudo o que acontecia, inclusive desde o diagnóstico, a importância de você fazer esse tratamento desde o diagnóstico. Ela mostrou como a hiperglicemia ela pode dar sintomas parecidos até com a da hipoglicemia, sabe? Então, quer dizer, uma série de informações que ela passou. E aí, quando o segundo professor entrou, e isso foi uma coisa recente, ele disse assim, olha, desculpa, eu vou mudar o título da minha apresentação, não tem problema a hipoglicemia, vamos lá, nós vamos falar sobre hiperglicemia causando lesão, e ele falou mais meia hora sobre hiperglicemia. Então, assim, nunca é demais, a gente sabe que existem, então, existem extremos, existem absurdos, não é disso, obviamente, que a gente está conversando, mas, de um sentido geral, essa busca hoje por um controle melhor é o que está sendo o grande diferencial. Mas parece que, em termos de cognição, quem está atuando de maneira muito importante, principalmente naquela substância amiloide, seria o GLP-1. Existem agora já trabalhos com GLP-1 prospectivos que estão sendo realizados, mas teve um dos estudos, dos grandes estudos que teve com 9.000 e tantos pacientes, que foi o Rewind, foi um estudo que colocou o MOCA e o DSST, né, que são questionários justamente de cognição, e esses questionários foram feitos no início e foram sendo feitos também durante o estudo. É claro, não é um estudo desenhado para isso, então não existe aquele balance, a gente sabe tudo como é que é, isso aí é uma análise pós-hoc de uma das coisas que foi feita durante o estudo, mas é bem interessante que a gente vê uma diferença de cognição nesse grupo, justamente teve uma diferença de 1,5 desvio padrões, e é um grupo grande, então, quando a gente pensa nesse equilíbrio, a gente pode pensar que aí, então, a gente tem atingido algum tipo de equilíbrio. Então, existem vários dados positivos, né, a favor, principalmente, da utilização do GLP-1, mas a minha defesa é em duas questões. Defesa do paciente, eu acho que o médico dizer como é que você não fez isso, olha, eu digo assim, quem fizer melhor, vem fazer. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E como é difícil, mesmo com o Shield, hoje, essa bomba de Shield, que mantém a glicemia entre 80 e 120, 85% do tempo, os 15% que ela erra é a entrada do carboidrato, é a informação do paciente. É muito complicado, né? Então, isso em defesa. E a outra questão é em defesa, então, desse controle tão bem feito quanto possível, provavelmente no futuro GLP-1. César, desculpe, já me estendi muito, então, obrigado pelo espaço. Foi ótimo, Rosângela. Muito obrigada, Rosângela. César. Eu vou entrar na área, então, mais da parte dos outros hormônios, né? Então, vamos lá, Virginia, é bem complexo essa resposta, não é muito simples. Então, vamos falar de hormônios e envelhecimento. E eu gosto sempre, quando a gente vai falar desse tema, a gente iniciar pela menopausa, que é uma situação fisiológica que acontece universalmente em toda mulher. Nenhuma mulher está isenta disso. E veja quantos anos se discute isso, né, de reposição hormonal. Eu, quando me formei em medicina, era óbvio, vamos repor hormônio, é fácil, não, daí dá câncer de mama, daí não sei o quê. Então, tem estudos até hoje a gente já sabe dos conceitos de janela de oportunidade, de qual mulher que pode se beneficiar, que não deve ser universal, que tem algumas mulheres que não devem receber. Então, tem todo esse contexto. A gente tem a queda do GH, a gente tem a queda de hidroepiandrosterona sulfato da adrenal, a gente tem a queda da testosterona, é uma grande discussão, né? Porque aí é uma outra área muito boa da gente utilizar para responder isso, porque tem estudos mostrando claramente que no homem não existe realmente uma andropausa universal como existe na mulher. Geralmente, essa queda de testosterona no homem está associado com comorbidades. É o homem que é obeso, tem diabetes, que tem hipertensão, que tem dislipidemia, né? Gordura visceral. Esse vai fazer uma andropausa maior, mais acentuado. E quando você vai para os estudos de reposição hormonal, aí a coisa piora muito, né? Como eu mostrei no GH. Não existe nenhuma evidência que você repor GH para reverter envelhecimento, ele vai ter benefícios, né? Você viu ali na aula que não existe nada dos estudos realmente controlados, bem feitos, sérios, que você vai ter. O GH tem uma função na composição corporal que é óbvia, é clara e acontece com todo mundo. A parte disso, você vai ter muito mais preocupações com eventos adversos do que benefícios realmente. Então, acho que essa é a mensagem principal. Aí, vamos lá.
Na parte da deficiência de GH, a gente sabe, não existem tantas alterações cognitivas, mas esses pacientes têm, vocês viram ali, um dos critérios que a gente utiliza é qualidade de vida. Alteração principalmente da parte de humor deprimido, de isolamento social. E a gente, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra utiliza os questionários de qualidade de vida para a indicação de hormônio de crescimento em população adulta. E eles fazem, se o paciente tem um score abaixo de 11 no questionário, é o NICE, que chama o questionário deles, o paciente pode usar o hormônio de crescimento, eles fazem durante 6 meses, repetem o questionário. Se não houve melhora, suspendem, porque eles acreditam que realmente um dos efeitos mais importantes da reposição do hormônio de crescimento no hipopituitarismo é a resposta em termos de qualidade de vida. E, finalmente, o GH tem inúmeras ações cerebrais, né? Mas, principalmente, a gente tem do IGF-1. E, recentemente, até eu deixo aqui aberto aí uma possibilidade até para ser convidado para vocês da neurologia, acho que seria bem interessante. A Margarete fez uma revisão recente, deu uma aula recente sobre o papel do IGF-1 na melhora de autismo, tá? Então, tem vários estudos, vários trabalhos mostrando agora um papel muito importante do IGF-1 em autismo. E ela começou até a observar isso que em crianças com autismo, que ela começava o tratamento com hormônio de crescimento, quando era suspenso, há uma piora muito acentuada do quadro neurológico, do quadro do autismo. Então, tem várias coisas nessa área do IGF-1 para AVC, né, para recuperação pós-AVC, existem vários estudos pré-clínicos. Então, existe uma área muito grande de estudo ainda de GH e IGF-1 em termos de neurogênese, de recuperação dessa parte. Mas ainda sem dúvida, uma coisa que tem muita perspectiva, mas a gente ainda espera resultados mais concretos em termos de realmente uso terapêutico. E aí eu vou aproveitar, Viviane, se você me permitir, o Faisal tinha colocado anteriormente uma pergunta do papel na caquexia de pacientes com insuficiência cardíaca avançada do GH. Isso, eu ia te perguntar isso agora, muito bom. Eu queria até, o Miguel também, Murita, fez essa pergunta, e eles me lembraram do Dr. Rashid, tá? Até com essa pergunta. Quando eu voltei da Suécia, do meu doutorado, todo mundo lembra. Acho que travou um pouquinho a internet do César. Acho que sim. Essa questão da quequexia, eu acho que era uma coisa que todos nós estávamos pensando em como o GH pode melhorar, mas vamos dar continuidade, então, nessa questão ainda da parte da insulina com a professora Rosângela, né? Professora Rosângela, essa questão cognitiva é bem importante, obrigada pela resposta, e acho que isso é uma pergunta que se faz muito por aí, né? Será que a hipoglicemia, a hiperglicemia ao longo do tempo pode causar uma alteração? E você respondeu muito bem, obrigada. Acho que isso trouxe uma calma para todo mundo, para entender como que a gente, ao longo da vida... Eu acho que, é claro, né, não é uma autorização para a hipoglicemia, né? Não é isso que a gente quer. E até, aproveitando, deixa o César se engrenar ali de volta, mas, assim, vejam que eu também não falei praticamente em diabetes tipo 2, e eu acho que esse é um paciente que, às vezes, e aí é o contrário, as hipoglicemias elas podem ser bem importantes naquele paciente já com doença cardiológica, e aí é tudo ao contrário, vamos monitorar essa glicemia, se possível, durante a noite, etc., e ter muito cuidado com a hipoglicemia. Então, César, foi bom essa tua quedinha aí, que eu aproveitei para fazer uma inserção. De repente, importante. Parou tudo aqui. Faz parte, quando é que tinha faltado essa parte que eu tinha que dizer que era importante, hein? Olha, tipo 2, não vão dizer que não faz hipoglicemia e pode ser grave. Vamos lá. Voltando ao Dr. Rashid, então, ele me encontrou no corredor, quando eu tinha voltado. Você é aquele que voltou da Suécia, né? Saiu um artigo agora no New England, o hormônio de crescimento é muito bom para insuficiência cardíaca. Então, tinha acabado de sair, e isso eram estudos, na verdade, já na época, né, do hormônio de crescimento nos pacientes com hipopituitarismo, avaliando a função cardiovascular. E a gente sabe que nesses pacientes realmente há, como eu mostrei no slide, vários fatores de risco cardiovascular que são recuperados, inclusive, em termos de massa cardíaca. Posteriormente, isso foi... então vamos usar em quem não tem deficiência de GH, vamos ver como é que funciona, como tudo, né, na medicina, e aí a coisa virou um desastre, né? Inclusive, tem um estudo que ficou clássico nessa área, foi publicado em 1999 no New England, um estudo que teve que ser interrompido, que era em pacientes graves em UTI, que eles deram hormônio de crescimento ou placebo,
e a mortalidade foi 4 vezes aumentada no grupo que usou GH. Então, a ideia é que o GH poderia reverter o catabolismo, o estado catabólico, né? E aí, na verdade, ele provocou um estudo que foi extremamente negativo, e a partir daí cada um teve muito medo de usar, né, o GH dessa maneira indiscriminada. Então, ele não tem ainda, fora de um paciente que tem deficiência de GH, ele não tem nenhum papel, lógico, hoje no tratamento de uma insuficiência cardíaca para recuperação da bomba cardíaca. A resposta é não deve ser utilizado. E o Marquete tinha feito um comentário bem interessante aqui no nosso grupo do WhatsApp, que quando com envelhecer, né, ele acha que o GH só tem um efeito para a gordura que fica no abdômen, né? Ele fez como brincadeira, mas na verdade é isso mesmo, né? Essa grande discussão, porque a queda do nível de GH e GF1 começa já na 3ª década de vida, você já começa a ter uma diminuição. E é exatamente essa grande pergunta, se é protetor, ou se é maléfico, se é benéfico, né? Se é a obesidade que leva à queda do GH, ou se é o GH que leva à queda da obesidade. O que a gente imagina é que realmente, com a má qualidade de vida que a gente tem hoje, má alimentação, estresse, sedentarismo, a pessoa vai desenvolvendo obesidade. Com a queda do GH, isso vai se perpetuando, vai acentuando, né? E aí depois pode vir a queda na testosterona, vem as outras associações. Então, eu acho que, respondendo a Viviane ali naquele comentário inicial, acho que nós, como médicos, nosso papel no consultório não é ficar estimulando. Hoje a gente tem essa bagunça de todo mundo, mulher tomando testosterona, homem procurando para usar testosterona e GH, e daí você vai olhar, o cara é estressado, o sujeito não faz uma atividade física, se alimenta mal, não dorme bem. Então, acho que a nossa função como médico é mostrar que não é por aí, né? Não é, você tem que melhorar, é a sua qualidade de vida, não é? O hormônio vai vir como consequência, vai melhorar como consequência, né, de você melhorar todos esses aspectos que a gente sabe como médico que a pessoa tem que melhorar. E não ficar dando hormônio, porque isso não vai, a médio prazo, só provavelmente vai dar mais malefício do que benefício. Posso complementar uma coisinha aqui, Viviane? Lógico, Rosângela, por favor. Até elogiando aqui o César, ele e o Valdelir montaram essa mesa, e, na verdade, eles juntaram os 2 hormônios, né? O que põe a gordura dentro da barriga e o que tira a gordura de dentro da barriga. Então, para ver que tudo depende de momento, de quantidade, de local. Por exemplo, a resistência à insulina, inclusive, que faz aquele fígado gorduroso, porque se a gente for pensar, nós temos 4 hormônios anabólicos e nós só temos um hormônio lipogênico, um hormônio anabolizante, que é a insulina. Nós estamos, então, na verdade, nós estamos aqui e com o César é minha contra-regulação aqui hoje, né? Então, eu como insulina, estou me sentindo em oposição com o César. Mas tudo para ver, por exemplo, quando você está fazendo uma dieta hoje, que é uma dieta cetogênica, o que você está fazendo? Você reduz a ingesta de carboidrato para você não ter insulina, né? Para a insulina não subir e não colocar a gordura dentro da barriga. E aí, o que acontece, ao contrário, é a retirada dessa gordura. Então, tudo é uma questão da gente posicionar, né, corretamente, por isso que tem versões para o tipo 1, para o tipo 2, etc., e tem essas várias facetas. Excelente comentário, Rosângela, isso mesmo. Me lembrou uma curiosidade que eu vou brincar, não tem tanto a ver com hormônio, mas lembrando dessa coisa da ciência que avança e às vezes se perde na metade do caminho. Eu lembro na descoberta do Viagra, vou mudar um pouquinho de assunto, mas assim, o Congresso Americano de Neurologia abriu, né, o congresso com a descoberta do Viagra, com o pesquisador, enfim, e fez uma charge colocando, então, um desenhinho com um homem com uma ereção andando e perguntando, meu Deus, mas para que serve isso? Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, entender a história, né? Contextualizar. Exatamente, uma brincadeira, entender que o organismo ele funciona como um todo, né? Que a gente, atuando especificamente na vascular, a gente tem essa discussão, limpar só a carótida com estente não vai resolver o processo aterosclerótico como um todo, né? Então, o papel do paciente, o papel do médico, na informação de que como o paciente pode melhorar esse futuro, toda essa performance física, cognitiva, e não necessariamente buscar um milagre que a gente tem, entendendo que, lógico, a ciência do conhecimento hormonal, ela é difícil, importante, e que com certeza vai nos ajudar
na longevidade da melhor maneira. Nós já estou sendo chamada aqui para terminar essa mesa. Infelizmente, ficaríamos assim horas e dias conversando com esses dois experts nessas áreas, que nós temos tantas dúvidas e tantas curiosidades. Gostaria de agradecer muito, professora Rosângela, professor César. Eu agradeço. Foi a melhor do painel, não porque eu moderei, mas vai ser a melhor dessa jornada. A gente adora falar sobre esses temas, então não precisa nem agradecer, não, sabe? É um prazer mesmo. Isso mesmo. Ainda mais aqui, né? Não tem. Você viu que o meu único título é o meu melhor título, é ser professora. Em casa, né? Na nossa casa. É. Eu não gostaria só, diante da gente finalizar, convidar todo mundo a voltar agora às 14 horas, nós vamos ter uma continuidade, vamos falar de coisas que, de uma certa forma, se ligam, como a gente integram, com certeza. Nós vamos falar de dieta, de microbiota e de inflamação, com o Dr. Lício Veloso. Vai ser mais uma... Não percam. Nós vamos reforçar esse convite, sim, não, imperdível. Eu e a Rosângela sabemos quem é o Dr. Lício Veloso. Não percam, vocês vão ter uma aula espetacular. Por favor. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e até uma próxima. Rosângela e César, vocês foram grandiosos. Parabéns pela jornada. Parabéns pela jornada. Incrível. Tchau, tchau. Obrigada.